manager for chemicals at the European Environmental Bureau. Bonjour. Je suis désolée, je ne parle pas français, so I have to talk to you in English today. So first of all, I would like to thank Mrs. Maria Elena Evelyn, President du Rousseau Rocam, and the permanent secretary of the zoonosis program of One Health Cameroon, for inviting us today and for hosting this activity. The same as ROCAM, our organization, the EEB is also a network. We have 180 members who are civil society organizations of 40 countries in Europe and also in other regions. And we stand for sustainable development, environmental justice, and participatory democracy. This activity is part of a project that aims to increase the technical advocacy and communication capacities of NGOs from low and medium income countries to advance preventive chemical policies in their countries, thanks to the support of the Swedish Chemicals Agency. We believe that civil society organizations such as us have a key role in moving forward preventive chemical policies in each of our countries, and that networking and cooperating with other organizations is fundamental to reach our goals to protect people and the environment from chemical pollution, which together with climate change, loss of biodiversity, are the main planetary crisis. Therefore, we are very happy to be able to participate in today's training activity that aims to increase the capacity of ROCAM members to contribute to prevent health and environmental impacts caused by pesticides under the Cameroon's One Health program. So we hope that today's workshop is very useful for you, and we look forward to continue collaborating with you in the future. Thank you. Thank you very much, Dolores. Perhaps we can go ahead with the opening and the presentation from Marie-Hélène Evelyn, if it's already. Phoebe, please, I don't know if we have some technical problems with the presentation or in order to try to go ahead with the program. Is there any problem with the presentation or with the opening with? No, I'm just showing it now. If you just give me 1 second, sorry. Thank you. Thank you very much, Isabel. Okay, please, can you, I'm unable to share my screen, so I'm having a presentation, so I should be able to share her screen, her presentation on the screen so that she can speak from wherever she is. She sent the presentation to me moments ago. D'aller à Eva et à Dolores que nous, on doit attendre que nous on travaille. Il y a le SP qui va donner son mot. On a un souci technique. Je vais signaler ça. Just wondering if this is okay for everybody. You can see the screen. Yes, but Isabel, we are a bit ahead of the agenda. This is for later. I think we are waiting for Marie-Hélène's presentation before. Yes, Phoebe, can you check if you can share your screen? I already made you a presenter. Now we can see the screen, and we can see more of you joining. Thank you very much. Bonjour à tous. Allô? Vous suivez? Good morning.
Thank you for coming. Marie-Hélène, on t'écoute bien. Vas-y, vas-y. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Tu as la parole. Hello, good morning and Ok. welcome. Merci à tous, hein. Merci et bienvenue à tous parce que nous nous excusons déjà, nous avons eu des soucis techniques liés à la manutention ici. Et je souhaiterais déjà vraiment qu'on fasse un entorse pour revenir un peu au programme parce que nous avons à la présence du représentant du secrétaire le mot institutionnel. Vous convenez avec moi qu'on ne saurait commencer cela sans le mot de l'institution. Donc, permettez qu'on leur passe la parole afin qu'ils disent le mot de... Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais, avec beaucoup de plaisir, porter la voix de la plateforme Une seule santé à travers le mot d'ouverture du secrétaire permanent du programme Zonos. Madame la présidente du réseau Une seule santé des organisations de la société civile ROCAM, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations membres du ROCAM, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations sectorielles de la plateforme Une seule santé du Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants du Bureau européen de l'environnement, distingués invités en vos rangs et grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir, au nom du secrétaire permanent du programme Zonos Empêchés, de m'adresser à vous en ce jour à l'occasion de cette formation sur les pesticides dangereux dans le cadre de l'approche Une seule santé au Cameroun dans cette belle salle de réunion du programme Zonos. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette importante rencontre. Votre participation, aussi bien en présentiel qu'en ligne, rehausse l'éclat de cette activité, en même temps qu'elle dénote de son importance. J'ai saisi par la même occasion cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance au Bureau européen de l'environnement pour l'initiative de cette formation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, les menaces à la sécurité sanitaire sont bien réelles et nécessitent une approche multisectorielle et multi-acteurs dans leur gestion. Sachant que la santé des humains, des animaux, des plantes et de l'environnement est étroitement liée et interdépendante, il est plus important que chaque acteur joue pleinement son rôle et que les aspects de communication et de collaboration entre tous soient renforcés afin de réduire de façon considérable les menaces à la sécurité sanitaire depuis la base. C'est tout le sens de l'approche Une seule santé qui devient donc incontournable pour résoudre les événements de santé à l'interface humain-animal-environnement. Mesdames et Messieurs, en 2017, une évaluation externe conjointe des capacités du Cameroun relative au règlement sanitaire international, le RSI de 2005, a été menée. À l'issue de celle-ci, la mise en œuvre du plan d'action national de sécurité sanitaire a été identifiée comme une priorité et est devenue une responsabilité partagée par tous les acteurs impliqués dans la sécurité sanitaire nationale, y compris la société civile, à travers son ancrage communautaire. Mesdames et Messieurs, les acteurs de la société civile constituent une entité importante pour l'opérationnalisation de l'approche Une seule santé au Cameroun. C'est dans cette logique qu'en 2021, le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes, plateforme Une seule santé du Cameroun, a mis en place le réseau Une seule santé des organisations de la société civile, abrégé ROCAM. Il faut dire que le rôle de ce réseau n'est plus à démontrer en matière de sensibilisation et d'éducation des communautés
sur la prévention et la réponse aux menaces à la sécurité sanitaire. Mesdames et messieurs, conscient de la place primordiale qu'occupe la société civile dans l'implémentation des politiques au niveau local, il est donc important que ces acteurs voient leur capacité renforcée en ce qui concerne des concepts et enjeux liés à la sécurité sanitaire globale et aux pesticides toxiques en particulier, ainsi que leur impact sur la santé et l'environnement, afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la protection de la santé des consommateurs. Chères organisations membres du programme, au terme de cette formation, vous aurez la charge d'agir en tant que facilitateur pour vous assurer que les populations locales en contact avec les pesticides dangereux puissent s'informer sur ces derniers dans le cadre de l'approche Une seule santé et prévenir autant que possible les dommages à la santé et à l'environnement relatifs à l'utilisation ou à leur exposition. Mesdames et messieurs, afin de continuer à protéger au mieux notre communauté à la base, je souhaite que nous puissions sortir de cette rencontre avec une feuille de route déclinant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour lutter contre les pesticides dangereux dans le cadre de l'approche Une seule santé. Avec vous à nos côtés, nous osons croire à l'aboutissement de la matérialisation de l'approche Une seule santé. Je déclare donc ouvert l'atelier de formation sur les pesticides dangereux dans le cadre de l'approche Une seule santé au Cameroun, pour que vive la coopération internationale, vive la collaboration intersectorielle et multidisciplinaire, vive la plateforme Une seule santé du Cameroun et tous ses acteurs, vive le Cameroun et son illustre chef. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much for your words and for the aim of the ROCAM Alliance, which is making a great and very important work on the field, and we think on different levels, which are in different canvas, working for the health of everybody. So I don't know if we have other word for the opening. Do you know if somebody is going to talk in this opening, or we can go ahead with the first presentation? I think we can go ahead. Okay. Ok, on peut commencer? Oui, allez-y. Merci. Le travail qui nous a été donné était de démontrer pourquoi est-ce qu'on peut parler de l'approche One Love, une opportunité de créer des synergies entre tous les sujets liés à la santé humaine, animale et environnementale. Il faut rappeler que le thème qui nous a été donné n'avait pas l'aspect animal, mais comme l'approche One Love se veut une approche politique, il était important de mettre en exergue cette interaction aussi des animaux dans notre écosystème. Okay. Notre présentation se déroulera sur 5 aspects. Le contexte et la justification, pourquoi l'approche One Health, les avantages de l'approche One Health pour le ROCAM comme acteur, quelques pistes d'action en faveur de la synergie, les enjeux et les défis de l'engagement communautaire. Et enfin, nous aurons une conclusion. Slide. Il faut dire qu'en termes de contexte et de justification, au plan sécuritaire et humanitaire, lors de la persistance de la crise du bassin du lac Tchad qui impacte la région de l'extrême nord, l'afflux massif des réfugiés centrafricains dans la Damawa, le nord et l'est, ainsi que la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur le plan sanitaire, on peut relever la réapparition des épidémies telles que le choléra dans plusieurs régions du Cameroun,
sans oublier l'avènement de la variole du sel et la résurgence de la pandémie de coronavirus. Et nous n'oublions pas les effets induits du changement climatique qui aggravent les risques liés à l'inondation et la sécheresse, qui créent aussi une pénurie alimentaire et bien d'autres soucis tels que des conflits liés aux zones agro-pastorales entre les agriculteurs et les éleveurs. Slide. Pourquoi l'approche One? Il faut dire que l'énormité des problèmes que soulèvent les infections émergentes, il y a donc la nécessité de mener des actions coordonnées multisectorielles afin de protéger la santé et éviter les conséquences néfastes sur les tissus socio-économiques. Et face à la diversité des menaces zoonotiques et des facteurs environnementaux qui influencent leur nature et pour faire face aux graves enjeux liés à la vulnérabilité mondiale actuelle, il est vital d'adopter une approche de sécurité sanitaire efficace. Et il est aussi impératif de créer des systèmes de santé publique robustes qui s'occupent aussi bien de la santé humaine qu'animale et environnementale, en les logeant tous à la même enseigne. C'est l'approche One Health. Donc, on comprend ici que l'approche One Health a tout son sens pour qu'on puisse avoir des systèmes robustes et l'interaction de tous les acteurs. Nous ne pouvons que se retrouver dans cette approche. Slide. Pourquoi nous pouvons dire que le ROCAM est un acteur majeur? Quels sont les avantages de One Health pour le ROCAM comme acteur? Alors, nous avons l'amélioration de la compréhension de la santé. L'approche One Health permet une meilleure compréhension de la santé et de ses déterminants, ce qui peut aider les organisations de la société civile et les communautés à se développer et à développer des programmes et des politiques plus efficaces pour améliorer la santé. Nous avons aussi l'amélioration de la qualité de vie. L'approche One Health peut aider à améliorer la qualité de vie des populations en encourageant les communautés à adopter des pratiques de santé durables et en œuvrant à la protection de l'environnement, de la santé de la plante et des écosystèmes. Cette approche aussi vise aussi le renforcement de la résilience des communautés. L'approche One Health peut aider les communautés à être plus résistantes au stress et au choc des pandémies et épidémies en les aidant à comprendre les risques qu'elles encourent. Et ça les donne aussi les moyens d'être plus résistants et de voir même les méthodes de durabilité. Light. Quelques pistes d'action en faveur de la synergie dans l'approche One Health. Nous avons pensé notamment aux enjeux et défis de l'engagement communautaire. Parce que nous savons que la communauté structurée que nous représentons, le ROCAM, elle ne peut qu'être plus efficace et efficiente lorsque nous aboutissons à un engagement communautaire. Slide. 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 Histophobie. Dolores, Eva. Merci. Les avantages de One Health pour le ROCAM comme acteur. Non. On peut descendre encore, on était déjà là. Slide. Everyone, sorry for the delay. Is it okay? Les enjeux de l'engagement communautaire. Nous devons positionner l'engagement communautaire comme un catalyseur du changement social et de comportement. Nous devons faire de l'engagement communautaire un levier de renforcement de l'inclusion sociale et du développement du capital humain. L'engagement communautaire
peut contribuer à la mise en œuvre à l'échelle locale de la politique de développement économique à travers des actions d'engagement des communautés. Participer au renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Contribuer au renforcement du plaidoyer des partenariats et de la gouvernance. Slide. Le défi de l'engagement communautaire aussi, ce sera le renforcement des capacités à l'échelle locale en matière d'engagement communautaire. Il y a aussi la complicité de la gestion des problématiques en fonction des contextes et des variables socio-culturelles. La mobilisation des ressources financières pour la réalisation des activités d'engagement communautaire. Mise à l'échelle des bonnes pratiques dans des contextes parfois différents. Nous avons aussi la coordination des activités d'engagement communautaire, la gestion axée sur les résultats, le suivi et évaluation. Donc, on comprend ici que nous, dans ce cadre, nous remercions déjà EEB pour cette activité qui vise à renforcer nos capacités. Nous voulons davantage qu'au-delà du renforcement des capacités, qu'il y ait l'aspect mobilisation des ressources financières afin que nous puissions réaliser efficacement ces activités d'engagement communautaire. Parce que lorsque nous sommes outillés, comme c'est le cas aujourd'hui, si nous n'avons pas aussi des ressources pour continuer l'activité et implémenter efficacement, on n'aura pas vraiment mené une action durable. Donc, notre plaidoyer va aller dans ce sens-là pour qu'au terme de cette activité, nous puissions avoir la ressource nécessaire pour mener à bien l'implémentation. Light. En conclusion, nous pouvons dire que depuis les années 2000, plusieurs crises sanitaires, biosécuritaires et leur impact socio-économique ont mis en évidence l'urgence d'un changement de paradigme dans la gestion des questions de santé à l'interface environnement animal, terrestre et aquatique et surtout humain. La rationalisation de la collaboration intersectorielle, intradisciplinaire et multidisciplinaire à un niveau holistique ainsi que la coordination de la communication et le renforcement des capacités des parties prenantes sont depuis lors considérés comme des éléments essentiels à la préservation d'un écosystème sain d'êtres humains et d'animaux en bonne santé. Sur ce, je vous remercie. Thank you very much. In your speech, you told about very important words like experience, collaboration, multidisciplinary work, and I think all of us have this in our work, and we want to share all these experiences. So thank you very much, Mrs. Evelyn. Thank you. Phoebe, now you have 7 minutes. We are going to try to keep the timing as possible. So thank you very much. You have 7 minutes in order to provide us your view and your experience on this area. Thank you very much, Phoebe. Thank you very much. Let me try to share my screen from here. On peut éteindre là, voir si on peut avoir tout ce et fermer même les rideaux là. Oui, Can you see my screen? Please, c'est bon. Yes, thank you. Go ahead. You want to try to put it in presentation mode, then we can see the slide bigger down in the right of the screen. Thank you. Okay, thank you very much. All right, so once again, welcome everyone for this wonderful training session for local members. And we are talking about stop toxic exports. I will be speaking briefly on the harmful chemicals that are imported into Cameroon from the European Union. So I'm Phoebe Mitterrand.
from NANI Africa, and Vice President Furukan. So here we have a list of some of the chemicals that have been banned in the European Union and are still exported into low-income countries like Cameroon. In a survey which was being carried out by the UCAM members, we had these chemicals came up, and most of these chemicals also through research and studies from the European Chemical Agency, we have a lot of these chemicals that are on the site that shows they have been banned but are still used in Cameroon today. So we have formalin, we have mocap, we have fungicides, we have formol, we have Roundup Up, and you can find them in local market stores. We also have pyrifos, we have other contraband pesticides, glyphosate, and thiamethoxam. So these are just a few of the chemicals that have been banned already in the European Union, but are still exported to Cameroon. So some uses of these highly hazardous pesticides, they are mainly used for agricultural purposes. And Cameroon largely depends on agriculture, and we consume about 70% of our agricultural products, and while we export about 30% of our agricultural output. So some of these crops include tomatoes, vegetables, water leaf. We have cocoa and coffee, which are the major. We have fruits like banana, which is being imported to Europe, starchy fruits, watermelon, and pineapples. Now, the disadvantage here is that one bad practice here is that fruits like banana or plantains are first ripe using chemicals. We have witnessed issues in Yaoundé where the government is trying to go into local markets to sort out some of these products that have not been allowed to ripe naturally, and chemicals have been applied on them to force ripe. Phoebe, sorry to interrupt. We still see the first slide. Is it normal? No, I think I'm on the third or fourth slide. Let me check. Yeah, I think the presentation is frozen probably. Oh my God, sorry, it's internet, I guess. Are you seeing the slide now? Yes, now it's moving. Okay. So I was on this slide, I was talking about some of the fruits like tomatoes, vegetables, including waterleaf, huckleberry, and maize and yams. And we also had cocoa and coffee. We had fruits like banana, starchy fruits, watermelon. And we're saying that some of these fruits are first ripe, especially the banana and the plantains. People now don't want to wait for banana to get ripe naturally or plantains to get ripe naturally. They first ripe it using highly hazardous pesticides or chemicals. Now, this is a case of a farmer who is handicapped using mocap nearby farm. I happened to meet him live on the scene. He's using mocap in a container, which is a repackaged container. The mocap is not in the original container in which it is being sold. And you can see where he kept his crutches slightly around here. And you see him sitting directly on the ground while carrying out this practice. This is his agricultural practice. He's at the base of the plantain or banana stem. And it's really risky because it shows that most of our farmers are not well educated on the use of chemicals. So he has little or no protective clothing. Now, there is the use of formalin to preserve fish, dry fish, and even fresh fish. So this is becoming a dangerous practice in the country right now. And it is on red alert. We see this even on the newspapers as the government is also trying hard to fight. Problems that these pesticides depose to the environment. One, when these sachets, the pesticides are being sold in sachets, which are plastics. They can be hard and soft plastics. Like here, you see nylon, a child holding it. It's being dumped in the environment. And you come to the water catchment in the community. This is my 16 Bolifamba.
where the farmers early in the morning when they are going to the farm, they get water into their matabi, they use the repackaged containers and dump it on the water catchment. And if you're not careful, you cannot really identify if it's a pesticides container or it is a normal container that has been dropped there, and it is getting directly into the water, posing threats to aquatic life and direct consumption, risking that the youths come there to carry water and it can get into their water, the catchment directly. So where do these chemicals come from? One is France. France is the largest exporter of pesticides into Cameroon. This report is coming from the European Chemical Agency. And our training sessions with the European Environmental Bureau shows that France has been the largest exporter of highly hazardous pesticides into Cameroon. There are also chemicals that are produced in Cameroon in cities like Douala. And you will find out that most of these companies, they have license and they are producing, but we cannot really, the government is having a challenge to identify which of these chemicals or active substances that are being used and how they are being regulated in the international community, having constant updates on the harmful effects of these chemicals. We have pyrifos, we have glyphosate, we have fipronil. And then we also have the problem of neighboring countries, especially Nigeria. Nigeria also smuggled a lot of highly hazardous pesticides into the country. We have gamalin, we have mucap, we have other chemicals. And you can always, when you want to buy them, they will always tell you, do you want the Nigerian made or do you want the one that is from Cameroon? And shockingly, you will find out that Nigeria has a lot of pesticides imported illegally in the country. It comes through the borders from So why do we have the Nani Africa RUCAM Alliance? One of the role of this alliance is to advocate for better policies, to see that together we can bring all the various stakeholders of Program Zonos or the National One Health Platform and the partners of the European Environmental Bureau to see how we can solve this problem in Cameroon. We have 35 NGO members as at now, with more members joining. We'll be getting to 40 probably by the end of this year, and all of them are from the 10 regions of Cameroon who can act as community actors or agents to work in the community and do proper sensitization to educate the indigenous communities about the harmful effects of these pesticides and how we can have alternative or educate them on the use of organic manure and other healthy practices. Our expectations from the government. Now, we know that Cameroon is a signatory to the Bamako Convention. It's wrongly spread here as Bamako, that is Bamako Convention. Every person shall have the right to healthy environment. The protection of the environment shall be the duty of the citizens, of every citizen. The state shall ensure the protection and improvement of the environment. To this, having this in line with Cameroon being a member to the Bamako Convention, we are hoping and calling on the National One Health Platform for collaboration, which is part of the 4C keys and has been promoted largely by the National One Health Platform. We have collaboration, communication, coordination, and capacity building. And we are hoping that these 4C keys can be implemented by the various stakeholders and with the partners of European Environmental Bureau to fight these highly hazardous chemicals that are being damaging the lives of Cameroonians and the environment every day. Our expectations from the European Environmental Bureau. We still have the National One Health Platform encourages the 4C keys, and we are hoping also that the EEB should see that these 4C keys, which are collaboration, coordination, communication, and capacity building, should be one of the tools. So we are saying that this campaign is under the National One Health approach, and this is the approach that the National One Health uses to engage in community, that is risk communication and community engagement. So it is a very dynamic approach, and there is a lot of opportunities that comes as a result of this 4C
approach. So when we talk of collaboration, we talk of bringing all the stakeholders, and we thank the EEB for what they have been doing. Like they rightly said, they have partners, about 180 members, and bringing all of these stakeholders from different countries and all the various regions of the world to work with the government of Cameroon, and also the partners that have been supporting Cameroon in this particular issue will be a great plus for us. Having a dynamic team and seeing, respecting the constitutions of the country, and see how the work also promotes the culture like bilingualism and other cultures of Cameroon would be also a major plus. We also know that there is capacity building structures that have been put in place that will be presented by our other colleagues from the European Environmental Bureau Network, and it's a thing of beauty, which we would love to see in a few minutes. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you very much, Bobby, for your presentation. Thank you for the good use of the time. We know that it's very difficult, and all of us are very brave people who are made to changes. And now with the direct issues, the direct things, we have to run a little with our presentations, and we have to make some changes in the presentations because some speakers have to move or to fly or to travel. So thank you very much. Now we are going to try to bring our general view from the European Environment Bureau with the presentation that Noemi and I made to put on the table, which is the political situation, which is the political struggle we are doing, and also which is the best way from our point of view to work on this topic, integrating the pesticides and the toxic topics under one health. Thank you very much. We are going to do this presentation in 2 languages because I'm sorry, I don't know French. I promised to learn, but I still didn't have to do it. So with this presentation, we want to talk about the pollution, integrating, as I told before, in the One Health umbrella, and we think it's a key point, and you are very clever when introducing this work in this frame you are working in. So the next, please. I'm going to run a little in the presentation at the beginning of the presentation. Isabel, the next, please. Or you, if you want, I can share a screen, or because it's frozen. Isabel, do you manage to move the slides, or? Hi, yeah, sorry. I think I'm sharing the screen. Can everybody see the current slide? Yes, thank you. Is this okay? So the next, please, Isabel. So this is the content of the presentation. Given that we are going to share all the materials and all the presentations, I'm going to run a little in this first part, talking about that there is a broad legislation and a legal frame in talking about pesticides. We are going to share this information, so I'll run a little. We are going to talk about, Noemi is going to talk about, because she's working more directly in this, in the mobilization against dangerous chemicals banned in the European Union. And after this, to finalize, we talk about the pollution, pesticides, and One Health umbrella. The next, please. When we prepared with Phoebe, with Aphrodite, and with Francois, thank you very much for your work. The survey, in order to know which is the situation of the knowledge of Rockham Alliance CSOs about chemicals, our main concern is to know in which situation you are to work with toxics, and more specifically to work with pesticides. And toxics is a very complicated issue. It's not like biodiversity, it's not like other health issues you are made to work with. Toxics is a very changing world with a broad information which is renewing every day, because every day there are new chemical substances on the market. Every day the scientific work recognizes different effects
on health, on environment of these substances. And this is something that it's not a closed thing. It's moving. That's something that it's important for us to talk about. It is always moving. It is always changing. It is always in evolution with the push of the chemical industry. And the situation we are facing is quite concerning. Actually, we have over 350,000 chemicals in use, but we don't know all the human and environment toxicity, ecotoxicity or health toxicity of many of them. This is a worldwide problem. Now we are talking about pesticides, but we could talk about different chemicals. And this is our wide problem in all the world. The next, please. There is a lot of legislation and a great frame, and not only international level, but also in national level, as Phoebe told before. Your national constitution, for instance, in Cameroon, establishes that the workers must to be in a healthy environment. The Bamako Convention, which is signatory, your country, Cameroon, is signatory of the Bamako Convention, and also different international conventions, are a very great frame, legal frame, to protect people and to protect environment from the toxics. As you know, from the early the 80s, the next please, we have different legislations trying to put on the table the toxic and the chemicals that are toxic for human and for nature. And the next, please. We have different informations that are coming from the different research, scientific research, and so we have to talk about some specific recommendations when talking about chemicals. For instance, from the European Environment Bureau point of view, and not only from us, but also from doctors, from universities, from NGOs like your NGOs, the recommendations are that such substances identified as hazardous never should be included in a food. The toxic burden they let on the soil, on the water, on the bodies, on the health. Sometimes it is known, but sometimes it's not really known in all the dimensions it can have. So there shouldn't never be a trade of, between hazardous materials and recycling. Removing toxics from our economy, it's more important than recycling. Many of the works you are doing on the field with farmers and with local communities shows you that many people is recycling plastic containers, which before had some chemicals inside. And after this, they have another chemicals, or including they have water or they have food. So this is a great problem we have to deal with also. We are aware that we should also be strengthening the hazard-based approach with a long-term perspective, not only the acute effects. Rina will talk later about the acute and chronic effects of these toxic chemicals. But as I told before, when we are talking about a toxic chemical, we have to think that we have the effects today, the effects tomorrow, the effects on next generation, and the effects not only in the single place where it is being used, but also in all the water, in the groundwater, underground water, on the seas, on the soil. So the dimension we are talking about is older than the first dimension we talk about the toxic chemicals. So the next, please. Yes, the next, please. So, as I told before, there is a very important legal frame around the chemicals. And the European Union, for instance, has this regulation, which is the Prior Informed Consent Regulation, PIC, which is a tool in order to know which kind of substance and chemicals are being in trade, are going to different countries. And if you click here, you have all the materials, so you can read later.
if you click here, you can go to a website in which all the substances that are being has been forbidden or banned in the European Union, but are in the movement of the international markets, are with a regulation and are informed in order to know that Cameroon is importing this and this and this kind of substance from the European Union. The next, please. We have also a European Union pesticide regulation, which is very strong. But now we have to begin. No, the previous one, please. Now we have to talk about the double standard we are facing in this case, in the case of the pesticides, because there are 74 pesticides banned in the European Union because of the health and environment concerns, but they are not only found in residues in food in the European Union, food which is bring from other countries, but also, now the next please, but also we are seeing that they are being exporting to third countries, to low and medium income countries. The next please. Yes, the next please. I think perhaps it's frozen because it has some movement in the. Can everybody see the Yes. slide? Yep. Yes, we wanted to put the next, please. This one? No, the next one, the map. Ah, sorry, the previous one. This one. It's not moving actually. We are okay. still on the pesticides one. Because for okay. Because for So, me it's well, moving. I think Here we're in cadre juridique. I approach Yes. when you see the signal. Yeah, now it's the correct one. No, now it's the so sorry, the Okay. previous one. When you see the signal of this note, this means that in the presentation you have the link to this material. So just I wanted to, Isabel, sorry, I wanted to go to the slide with the map. One moment, and to double click the map because it brings bigger. Can you go 2 slides ahead, Isabel? Sorry, I didn't really understand. I think Eva said to go to the slide with the map, but Yes. you need me to go to a different slide now? The pink map. It is. It's the It's 2 here, no? previous slides. 2 previously ones, I think. Okay, so 2 previous slides. Okay. Here? No, it's frozen. It has a lot of information, and graphic information, so perhaps it goes slower. It's Maybe the one with banned pesticides? No. Yes, the one with the pink map and the export. Okay. Okay. Yes. me, yes. Okay, great. I know. If you see here what we are talking about that there is a frame of regulations, national, international regulations, and also an European regulation. But when some European NGOs begin to make a research on what is going on with the pesticides that are produced in the European Union, are not used in the European Union because they are banned here because of the great impacts on health and environment. What are they going to? They are going to different countries. So you click again in the map, please, Isabel, to make it bigger. And we discovered that many of the pesticides going to your countries are banned in the European Union because they are toxic and they are very concerning for health and environment. Okay, so we are talking about this double standard. And so in our project, we have these 2 sides of the coin. We are working on this double standard, which is unfair.
And with the help of many of the organizations that are members of the network, like Nani Africa or Hazardous in the case of Cameroon, but also we are working about on capacity building and advocacy, because we cannot go to one way or the other. We have to work together because it is an unfair situation. So the next, please. Now you can go, Isabel, to the part of the presentation by Noemi. She is going to talk about what is the work we are doing in the European context. Thank you, Noemi. Bonjour à tous, donc moi c'est Noémie, je travaille au Bureau européen de l'environnement avec Eva, Dolores, Isabelle et Rina. Et donc je vais vous parler rapidement de la mobilisation contre l'exportation de produits chimiques dangereux qui sont interdits dans l'Union. Eva vient de vous présenter le cadre et moi je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Isabelle, can you go to the previous slide, please? Okay, perfect. Did you manage to get? Yes. Cool. Donc, on a eu une très bonne nouvelle en 2020, puisque la Commission européenne a publié sa stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, avec beaucoup d'actions, plus de 80 promesses pour faire face à la pollution chimique, dont une promesse importante qui était la fin de l'exportation des produits chimiques interdits dans l'Union européenne. Donc, on était évidemment très contents, mais c'était une promesse, rien n'était fait pour l'instant. Next slide, please. Isabelle, I still see the same slide. For me, I see the next slide. It's pictures outside the Parlement. Yeah, okay, so yeah. I can try again, going from the previous to the next. Yeah. Does this work? No, still not moving. Maybe I can share my screen myself. Maybe it would make it Maybe easier. it's easier, yeah. Yeah, okay. I will do that. Ok. Est-ce que tout le monde peut... Can everyone see my slides? Yes, Noemi. Ok, perfect. Donc, comme je vous ai dit, c'était qu'une promesse. Donc, les ONG se sont mobilisées pour faire en sorte que cette promesse soit tenue. Parmi les actions qu'on a prévues, le 1er décembre 2022, on a réussi à faire en sorte que 326 ONG signent une lettre demandant à la Commission européenne de mettre fin à l'exportation des produits chimiques et des pesticides dangereux qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc, c'est la lettre que vous voyez sur la droite. On a remis la lettre en main propre directement au commissaire européen en charge de l'environnement. Ok. Ensuite, il y a eu, dans le cadre de cette promesse, la Commission a commencé à consulter les parties prenantes, ce qu'elle fait pour chaque législation. Donc, elle a demandé son avis à toutes les personnes qui voulaient le donner. Ça peut être des citoyens, ça peut être des ONG, ça peut être des entreprises qui donnent leur avis sur cette législation. Donc nous, dans le cadre du projet de capacity building qu'on partage notamment avec Françoise, Phobie et Aphrodite, on a fait partie des personnes qui ont répondu à cette consultation. Et comme vous pouvez le voir, parmi les 2668 avis reçus par la Commission, presque 95% venaient de citoyens et il y a évidemment eu un soutien massif pour interdire l'exportation des produits chimiques interdits dans l'Union européenne. On a continué avec nos partenaires à vraiment pousser pour faire en sorte que la Commission agisse sur ce sujet. Donc on s'est tous rassemblés à Bruxelles en juillet 2023 et on a rencontré des décideurs politiques, donc des députés européens, pour
les pousser aussi à mettre la pression sur la Commission européenne pour qu'elle interdise l'exportation de produits chimiques qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc là, c'est les photos de nous tous devant le Parlement européen. Et pendant qu'on a pris la parole, chacun a expliqué les conséquences de l'exportation de ces produits dans son pays. Donc c'était très intéressant et les députés ont été particulièrement intéressés d'entendre les témoignages de ce qui se passe dans vos pays. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, quelques mois plus tard, donc le 17 octobre 2023, la Commission européenne a publié son programme de travail 2024, donc expliquant tout ce qu'elle comptait faire en 2024 sur tous les sujets. Et malheureusement, la publication de la proposition de texte pour interdire l'exportation de produits chimiques qui sont déjà interdits dans l'Union n'apparaît pas dans le programme de travail. Ça veut dire que officieusement, la promesse vient d'être enterrée. Et ça, c'est le résultat du lobbying de l'industrie chimique qui est, je pense, comme partout, assez puissant et qui a fait donc beaucoup de lobbying pour pouvoir continuer à exporter les produits chimiques interdits. Donc évidemment, on a réagi sur les réseaux sociaux. On a aussi envoyé des lettres pour essayer de faire en sorte que la Commission tienne quand même sa promesse. Donc on a notamment été devant la Commission européenne avec des victimes de produits chimiques pour montrer qu'il y a des victimes, parce que ces personnes, parfois, qui travaillent dans les bureaux, ont tendance à entendre beaucoup de chiffres, mais à être assez loin de la réalité concrète. Donc, on voulait vraiment leur montrer qu'il y a des victimes, c'est sérieux. Et donc, on a aussi utilisé cette opportunité pour donner à la présidente de la Commission européenne plus de 100 lettres écrites par des enfants du Bénin, lui demandant directement d'interdire l'exportation de ces produits. Donc voilà, on a mis en place beaucoup d'actions pour essayer de mettre la pression et de faire entendre la voix de la société civile sur ce sujet. Pour l'instant, ça n'a pas suffi pour faire face à l'industrie chimique. Mais comme je l'ai écrit sur cette slide, le combat continue. On est évidemment mobilisé pour que cette promesse soit tenue et qu'elle soit réalisée dans les prochains mois. Voilà. So now, Eva, I think I need to give you the floor back. Thank you very much. If you want, you can go on sharing the screen. Okay, and we do it together. So, as you have seen, we are struggling against the toxics and the pollution, not only when talking about exporting to other countries, but also because we have victims in the heart of Europe, people who is living near farm crops that are using pesticides or herbicides like glyphosate, for example. So, as I told previously, this is a worldwide problem. The toxics and the chemicals is a worldwide problem. So now we have to think that we are facing a triple crisis with overlapping, and this crisis comes from the chemical pollution, the loss of biodiversity, and the climate crisis. All these three topics are together and are in the health and are in the maps, in the roadmaps of different international organizations like the WHO or the FAO or the United Nations in the environmental program, in the UNEP program. The next, please. So, sorry, I still need to move, no? Yes, yes. Okay. You are working under this One Health program in a national level in Cameroon. And we wanted to bring here to this training activity the main conclusions from the One Health Summit, which has been celebrated 1 month ago in Uppsala. And then the main representatives of the knowledge of universities, of research centers and governments working on One Health bring some conclusions. And we wanted to bring here some of the conclusions from One Health
summit in Uppsala. The first of all reminds us that the human health is related to the human rights. Please, if you can click again the slide, Noemi. So when you are talking about human rights, you are talking about equality and dignity, life, health, body integrity, safe water, nutrition, food, adequate housing, safe and healthy working conditions, information, participation, prior informed consent, maximum development are, for instance, child's best interest and accountability and justice. This sounds to us that it is directly related to the situation that the toxic pesticides are creating in countries like Cameroon. When a farmer is working with a pesticide which composition is dangerous for his health, the human rights are not being accomplished in this case. When a woman, a pregnant woman, is having some food or drinking some water which is affecting her health and her baby's health because this water is polluted by one pesticide, we are talking human rights. When a worker is working and inhalating this pesticide and this is bringing cancer or other great effects, very bad effects on his health, we are talking safe and healthy working conditions. So what we want to remind here is that we are talking the basic human rights when we are talking pesticides. The next, please. And this is something that we need to go ahead reminding. Also was important in the Uppsala Health Summit that for everybody now it's clear that one health approach necessarily address the environment, the human health, and the society, and we are including this, the pesticides and the toxic components of the pesticides that we are using in many countries every day. The next, please. So we need to talk about, yes, the next, please. We need to talk about how pollution affects our health and how one health approach is needed to address pollution. So I think that we today are in the best place to talk about these questions and how to try to draw or to drive a route map in the case of Cameroon, addressing pollution under one health approach, as it is suggested by all the international experts in the topic. The next, please. Many of these interventions are available for you in the material we are going to share after the training. And one of the things that are important and came in as an important message is that solutions come from everywhere, and I would like to say from everybody. So at the beginning, Mrs. Evelyn told about the collaborative work and the multidisciplinary approach. And so we are talking about these questions when we talk about that everybody can put solutions. The next, please. So finally, to end, I wanted to remind you that all these presentations are linked to this presentation. You can access to the plenary presentations of all the different experts on health, on One Health approach. And to finalize my presentation, the next, please. As I told at the beginning, we know a lot about chemical substances, but there are a lot of things that we still don't know. So one of the latest resolution of the United Nations Environmental Program is related to the need of know more about these substances, and it establishes the need to have something like a science policy panel to establish the sound management of chemicals and waste and prevent pollution, in particular in developing countries.
this is one of the latest decisions of the United Nations. The next, please. So, chemical pollution is one of the major challenges we have to face now. We have different conventions, as I told previously, like Stockholm, Basel, Rotterdam, and Minamata Convention. You also have Bamako Convention. And there is the need to establish a science policy panel on chemical waste and pollution prevention that is going to go in the hand, thank you to the hand to the United Nations Environmental Program. And it's supposed that they want to work in this new body, like the work developed by the International Climate Change Panel or the IPCC or the IPBS, the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. The next, please. So, what we have now on the table is that there are mechanisms that are important to be on the table to address from a multidisciplinary work, like it is being doing in biodiversity topics and climate change topics, to take the pollution topic and work from with all the strength possible, because as told before, there are these three challenging problems for the humanity and the environment, which are climate change, loss of the biodiversity, and pollution. Finally, the last slide, please. We are very happy to see that One Health is a very strong program in Cameroon, because we see that while introducing the line of work of clean waters and soils to work on pesticides, among other dangerous or hazardous chemicals, you are having the mind that it is already in the international forums to work on chemical pollution and One Health, as it was demonstrated in the last previous Uppsala Health Summit 2 months ago. So we think that this is a great opportunity for Cameroon and for your population and for your environment to integrate in the One Health program, as it's been doing in other countries, the toxics and the pesticides issue. Because there is only One Health, and in this One Health, you have to take into account all these things related to the burden of the toxic substances. So thank you very much. Thank you very much for your attention. I think that perhaps we have to do a little change, because there are some of our speakers that have to move, given that we are changing something the time. And I would like to propose you in this change that our colleagues from the network, Mr. Griffin Soching and Mr. Rico Euripidou, who are going to give us the point of view of the multi-stakeholders approach in this chemical issue, can participate. I don't know if you are ready, because they have to move in a travel. They are on traveling, so thank you very much for attending the training session. Also, you are moving. And Griffins and Rico, I don't know if you are ready to go ahead with the presentation. Thank you, Eva. I'm ready. I'll start. Thank you, and Rico. Griffiths will Good follow. morning and welcome. Thank you, Eva, and good morning, everybody, to our colleagues in Cameroon. It really is a pleasure to be able to present our experiences on this project. The project I'm going to present to you is titled Promotion of Multi-Stakeholder Model and Civil Society Participation in the Implementation of Safe Chemicals Management. It's a project that we did in the last 3 years, but following all of the issues and the discussions that have just occurred, I will put it to you that unless there is multi-stakeholder and multi-sectoral participation,
you will never be able to achieve chemicals management. We have to find models where we can work together across agencies that have many different competencies that cover chemicals management. The responsibility of chemicals management is public health, agriculture, customs and excise, environment, trade and industry. So unless all of these agencies and all of these ministries participate in chemicals management, we will never be able to achieve good chemicals management. Next slide, please. And in fact, the global governance model directs us in such a way that we should have multi-stakeholder, multi-sectoral approaches. So just by quick introduction, this project was all about working together with civil society so that civil society could provide the catalyst and the motivation for multi-stakeholder, multi-sectoral approaches for chemicals management. And the way we designed the project is we knew that we had to build capacity among CSOs, but we also had to build capacity with other stakeholders, and that we also had to find ways of encouraging them to participate in the global chemicals governance process, which at the time was SICAM, the Strategic Approach to International Chemicals Management. Next slide, please. So if we look at the framework for SICAM, it in fact directs us through its overall orientation and guidance into putting together and thinking about 11 core elements for safe chemicals management. And those elements also reinforce and underpin the idea that you need to have multi-sectoral, multi-stakeholder approaches. And these elements include having good legal frameworks, having good enforcement and compliance, having good multilateral agreements and participation in multilateral agreements, having the participation of labor and other stakeholders, having good institutional coordination mechanisms and institutional coordination frameworks, having in place means and methods for collection and sharing of data and information across stakeholders. Next slide, please. Having industry participation. If industry are not participating, how can we ever engage with them on sound chemicals management? Having a risk assessment and a risk reduction mechanism and a hazard identification mechanism in place, and having in place means of understanding what the impact of those chemicals are in our countries. So taking into account all of these core elements of a key policy document, we decided to put in place a project and a training system. So the project involved, next slide, please. The project involved 3 different countries. Kenya, Ethiopia, and Cote d'Ivoire were the 3 countries. And the NGO partners in each of those countries used the justification of the SICAM core elements to promote multi-stakeholder forums and multi-stakeholder engagement, multi-sectoral engagement activities, and also they used those forums to build the knowledge. And the way we built the knowledge is on the next slide, please, is through this website here. And if you go to this website, you will find training modules that will cover all of the aspects of sound chemicals management. They are interactive. They are done with partners across the world, with intergovernmental organization, with non-governmental organization, in some cases with governments. And on this website, you will find the online learning platform that will give you all the tools that you need in order to establish these multi-stakeholder, multi-sectoral approaches. And my colleague Griffins now from Kenya will give you
their direct country experience, how they did it themselves, and what they've achieved since then. Thank you very much. You can present Griffin's slides. Thank you very much, Rico. Thank you for sharing your experience and your point of view. And now, Griffins, I think you are online and you can go ahead with your presentation. Oh, thank you very much. I hope you can hear me well. Yeah, Yes. so my name is Griffins, as Rico mentioned. I'm the Executive Director at Center for Environment, Justice and Development, based in Nairobi, Kenya. If you go to the next slide. So I just wanted to briefly give you an overview of our organization. So we are an NGO, a public interest NGO, and we are a member of EB and other networks that works to promote sound chemicals management. Our mission is to grow sound chemicals management in order to protect the human health and the environment. You can follow us on Twitter for more information about the Twitter handle, as well as the website of the work that SEJAD is doing across Kenya and in the Africa region. Next slide. So as Rico introduced, this is basically about our programs. So we are working on reducing or eliminating persistent organic pollutants and plastic waste management, plastic pollution in the context of the negotiation of the plastic treaty. On SICAM, where Rico has just mentioned about the strategic approach to international chemicals management, we're working to eliminate pesticide, HHPs, and that's where we are also working together in this program. Then also on the Minamata Convention, which addresses the issue of mercury in gold mining, in dental amalgam, and also in mercury added products, where we also collaborate with EEB. Next slide. So I'll just quickly take you through this case study, which is experience for us in formation of a multi-stakeholder forum in Kenya. So just to mention that it's important to have this multi-stakeholder forum and also collaborate with them. Then we call them SICAM focal points, since the new framework was adopted, which is called Global Framework on Chemicals. They maintain the same focal point. So it's mostly the Ministry of Environment and Forestry, or in your country, Cameroon, that is, you can find out what is the focal point. And they implement a number of projects or programs which you can use as a hook to work together to establish multi-sectoral, multi-stakeholder forums, basically building that as the focal point for the SICAM. They have this, which is a multi-stakeholder and a multi-sectoral approach, is a good starting point to be able to discuss with the ministry or whoever is responsible to have this model or approach for setting up multi-agency and multi-sectoral institution to coordinate the issue of chemicals management in the country. In Kenya, we had the program called the Quick Start Program, which was established. It was in 2009, which Kenya was implementing as part of the funding from the SICAM program, or SICAM, to implement SICAM in Kenya. And this project was the hook to which we really hung ourselves to promote the multi-stakeholder forums in the country, because it already established a number of initiatives. One is to develop a chemicals profile, just to understand what are the sectors where chemical is used. It also developed a chemical policy, but also in that policy established a ministerial coordinating mechanism. This is the same as multi-stakeholder forum. So you have different agencies, different ministries coming together to coordinate the implementation of SICAM in the country, or in general, sound chemicals management. Then again, as part of funding available to governments under the United Nations Environment Assembly, or the various multilateral agreements that countries have signed. So it's the same as Cameroon. So you have, for instance, the Global Environment Facility. Then we have the special program, which is to support capacity building among countries, or in countries, in order to implement chemicals management, which was adopted by United Nations Environment Assembly. And there's also funded countries. So in Kenya got a project from the special program in 2019, which again was to reinforce the coordination
but also capacity building. So that provided an additional kind of impetus to establishment of this multi-sectoral coordination, but also the chemicals policy. And this is what we came in as a member of the NGO who are part of this multi-sectoral and ministerial coordination to really emphasize the need to strengthen coordination of the multi-stakeholder forum initiative in the country. Next slide. So as I give you this picture, just shows this was what was in the chemicals policy. It's in the annex. It described the need to set up multi-sectoral coordinating committee on sound chemicals management. Next slide. So in terms of progress, we started and with the project that Rico just presented, which I'll not dwell on, is to really use the initiative of SICAM, which adopted the overall orientation guidance in the ICCM, and these 11 elements described what countries need in place to achieve sound chemicals management. So these are really what I call hooks that you can really take to your ministry or the focal point, and they're already kind of obligations or agreements that they have signed as part of the implementation of this multilateral process that you can really use to explain to your government, and the role that you as civil society organization can play in order to work together with the across sectors and also other agencies in order to have better coordination for chemicals management. Next slide. So in the project what we had, we also felt that there's need for this capacity building and training through experts that we will provide to the government. So here we are providing value, for instance, in Kenya, when we went to the Ministry of Environment to say that we have so many other challenges. We have so many other in terms of issues as of priority. One of them is pesticides. One of them is issues to do with the chemicals in products. We have various experts that can take us through all this in order to strengthen our capacity to implement this in Kenya. So this project that we implemented with RICO and others really provided these experts. And one of them was the Organization for Economic Development, OECD, based in Paris, that we also reached out because they have what we call they call the IOMC organization toolbox. This toolbox, IOMC is the Interorganization for Management of Chemicals, which brings together FAO, UNEP, OECD, among other UN agencies, and this is publicly out there in this multi-sectoral or in this multilateral process for chemicals management, including for pesticides. Next slide. So in this, we had after much discussions with the ministry, the multi-sectoral committee was formed through the special program project, even though the project was a big catalyst in order to put together and finance some of these meetings that we needed to have. So this was the first meeting that we had, and I was in this as part of the CSO, who is part of the multi-sectoral committee, but there are other agencies that were part of this multi-sectoral committee. Next slide. This was during the COVID times. Then we reached out to the key decision makers in the ministry, working together with the ministry focal point to enhance them, to entice them, catalyze them to ensure that this committee is given endorsement at a higher level, which is either ministerial level or the principal secretary level. And that's what happened in Kenya, where we had the principal secretary standing in the middle, coming to this meeting of the multi-sectoral committee, and it was given an endorsement to be established in Kenya as a way of coordinating chemicals management. So this was very big for us, because without a ministerial endorsement, you will not get budgets, for instance, once the project ends, because these projects by government or by UNEP or GF normally come to an end. You need to have a government budget to support some of these meetings, or the secretariat to help coordinate this multi-sectoral nature of institutions, either through emails and to have a secretariat that can help coordinate all this. Next slide. So as I finalize, so this committee, again, we benefited from the training. So this was really helpful in terms of just having the committee in place, but also to train them on the key issues around chemicals management of priority. So we had a series of meetings with the OECD as members of the IOMC, whereby they trained
our committee members on the various issues. One of them was issue of pesticide container management, polluter release transfer registers, among others that Kenya identified as priority that they need capacity building and training. Next slide. So this is just pictures. One of the other successes was the kind of ensuring that besides the training, our capacity for the various government agencies is also improved, even in the negotiations. So this was the last Basel, Rotterdam, Stockholm Convention, where I would say Kenya was the biggest delegation because we had various multi-sectors coming to the negotiation just to also understand and learn what's happening at the global level that they can take back to the country for implementation. So one was the agency for dealing with environment, NEMA. We had the agency dealing with the water sector. We had the ministry. We had the agency dealing with health. All these agencies were, and even the legal officer at the ministry was also represented. All these were dealing with the issues of as part of the Kenya delegation, because there are various discussions happening at this conference of parties. For instance, the designated authority dealing with Rotterdam Convention or Stockholm Convention, and without a multi-sectoral approach and all the sectors participating and then translating that at the implementation at the national level, either through policy development or regulations, you will not achieve much, as opposed to when you just have same people, maybe one focal point attending these meetings and not translating them at the implementation at the national level. So this is why the significance of having this understanding through this project was very helpful. So even when it went to the PS, principal secretary, which then had endorsed this committee, they were given go ahead to participate in these meetings. They also included those from procurement and even from budget, which are always neglected in ministries, because procurement, when you want to procure safer alternative technologies, they do not understand this to do with chemicals, as opposed to, for instance, in climate, where they maybe has better understanding. But in the chemicals sector, all those officers are left always aside, and so they do not understand, because at the ministry or the government level, there's this coordination, including the issue of budgeting, issue of procurement, which is very critical for the sound management of chemicals, especially when you want to have alternative technologies. Next slide. And I think that's almost, these are more. So what we learned was the need for capacity sensitization, the aspect of having a secretariat to coordinate a sectoral committee is very important, because it's very difficult to have different institutions not coordinated through a common secretariat, either for email exchanges or even having a database of the institutions, and also can be able to keep track. For instance, when officials at ministry change, because government people normally change, these are people who will be able to keep this record, and the consistency of having the secretariat to coordinate the sectoral committee is very important. So these are some of the lessons that we learned in our project, and we continue to work together. We are still part of the sectoral committee as an NGO, and we continue to bring this to the attention, the need to continue to implement this through a coordinated approach, because as NGOs we have been very consistent, having now even transitioned from SciCam to global framework on chemicals, but government people normally change, so they will not have the history in terms of where we are coming from, and that's the role that we play in this committee, plus others who are members of the committee. So with that, I think that's more or less the second last slide. Next slide. I thank you very much for your attention. And I'll be staying for a few minutes just for any question. I have to travel, and so I have to Thank you. jump off. Thank you very much, Griffins and Rico, for your presentation. We are sure that the multi-stakeholder approach is quite important, and it can be an example for training in Cameroon on pesticides. We have to make some little changes in the program because some of our guests have to leave. So we want to propose you that now we stop here to make a discussion. After this, we have the rest of the presentations, and we can have 10 minutes to have this discussion on the previous presentations. I don't know if you want to have any you have any question for Rico and for Griffins first, because they have to leave, but you have the floor now in case you can make any question or any comments about the presentations and or the rest of the presentations. Thank you. This is the time for your words and the discussion. You have the floor.
perhaps from ROCAM organization, you have any specific question on how to begin to do this multi-stakeholder approach. Which are the first steps? Or Griffin talk about the hooks, but when you are not in this kind of work, which are the first steps? Perhaps this is a question also for Rico. Rico, how did you begin to work on multi-stakeholder approach? Well, I would say that in Cameroon, the hook that you have already is the One Health approach. That is your hook. And to build on that One Health approach, I would recommend that you have an opportunity to influence the agenda and to shape the agenda in such a way that you bring together the stakeholders who are involved in the chemicals problems that you are trying to solve. So for instance, if the problem that you are trying to solve is to ban the illegal imports of highly hazardous pesticides, or to ban certain highly hazardous pesticides, the hook is then to use the One Health Forum and to invite those stakeholders who are involved in the management of those chemicals, the registration of the chemicals, involved in the sales of the chemicals, involved in the distribution of the chemicals, involved in issuing licenses for imports and exports of those chemicals, to bring them into your forum, into your One Health Forum, and to then build on that and to develop a multi-stakeholder approach to address those chemicals of concern. So if you are worried about the registration of the chemicals, you can ask for a review of the registration of the chemicals to understand what is the justification for why those chemicals are licensed in the first place. How long does the license last for? When does it expire? When is it up for renewal? You know, so these are the small incremental steps that you can take. But I would also encourage you to go to the website and to look at the experiences that are shared on the online learning tool to understand some of these steps in a lot more detail, because all of these steps have been elaborated by details in video tutorials, in fact sheets, in policy briefs. So please use those resources. Thank you, Eva. Okay. Griffins, anything from you? Thank you very much, Rico. Yeah, I would just say that in order, also the hook, as you have mentioned, this is the policy document, the One Health, but you also, as Cameroon is a party to a number of multilateral agreements. Cameroon also participates, for instance, in the SICAM, then SICAM, now Global Framework on Chemicals, and they have the designated focal points that you can check on the website of these multilateral agreements. You are free to approach the focal points, particularly for SICAM, Global Framework on Chemicals, and discuss what are the outcomes that came from that conference, but also the need for multi-sectoral and multi-stakeholder approach. As an NGO, you can directly go and approach them and say that we want the best way to implement chemicals management in our country is to have this coordination among agencies, and the One Health approach is one of the policy that you can be able to implement, including other treaty obligations that they have put, because this chemical the pollution or the chemical impact cuts across different sectors. It cuts across health, it has on agriculture and all these other sectors. So there can only be one kind of multi-sectoral coordination in order to address this issue through a holistic approach. And that's another hook or another starting point. You just have to go to the ministry or whichever agency is the focal point for these treaties. Thank you. Thank you very much, Griffins. One of the things, Rico, you commented was the online tools for training. After the discussion, we'll go deeper in the training proposal or the training activities we can help to do to ROCAM in Cameroon, agreed with ROCAM with NANI Africa, and we have the point that many of the people working with pesticides has no the possibility to have this information, this online information, or they are illiterate, they cannot read, or they cannot have
this possibility to access to this information. So the first step we'll talk later, more or less, is to train and to give the information to ROCAM, CSOs, and then they go to the field and they work with the same people they are working in other campaigns in zoonosis, in malaria, and all the great work they are doing on the field. They can use this web to work with farmers, providing information in pesticides. But my little short question here, once that I see there is no question, but I would like to ask you, how in South Africa and Kenya, how this information about pesticides finally arrives to the farmer who cannot arrive to these online training activities, but he's using the pesticides. Do you have some example that you can share or you can provide us? So I just want to clarify two things, Eva. The first thing I want to clarify is that the online tools are training materials for those organizations and stakeholders who want to work together in a multi-stakeholder, multi-sectoral way. So the tools and training are directed at you, the participants of this workshop, who want to know how to manage chemicals better by working together with other agencies. So they are training materials designed specifically for these stakeholders. Some of those stakeholders might be farmers groups that are organized and that might also participate in their own right in a multi-stakeholder forum. The information, though, for people in the field, people working with those chemicals, that information needs to be fit for purpose. There needs to be a level of literacy that is directed at the people who are working with those chemicals. And a lot of the literacy is about understanding symbols, understanding the symbols for hazard, for risk, etc. And the United Nations Environment Programme and also UNITAR and also the agencies that are responsible for chemicals management and workers, the ILO, they have developed specific material for farmers themselves, for people that have low academic literacy, but need the right level of literacy to work safely with those chemicals. Thank you. Thank you, Rico. Perhaps there is somebody who wants to use the opportunity to ask Rico Griffiths or to ask Phoebe about the presentation also he made, or to ask Noemi and myself. We are very happy if we can answer your questions. If there are no questions, perhaps we can move ahead into the program. Okay, I think that we can move into the program, and then we have another little time for discussion at the end of the training. So, there's a question. Okay, thank you very much. Yes, you have the floor. You are muted. The question. Did you level target population use of Excusez-moi, on vous entend pas très bien, ça coupe. We cannot hear you. Perhaps you can write in the chat the question, because the sound is very bad and we cannot hear you. We didn't get at least me, I couldn't hear the question. I don't know if you have technical problems with the sound, or if you. No, we cannot hear you well. Right.
Now, please, can you speak louder? Now we can hear you. I'm not the one. But the previous speaker, she said that she will send a text. Thank you. But for now, I myself, I have a question. But I will say it in French. My question goes to Noémie Jégou. Yes, Puis, oui, je vous écoute. D'accord, merci. C'est la présidente de l'association Environnement Santé. Tout à l'heure, vous parlez du fait qu'au niveau du Parlement, l'ensemble d'activités à mener en 2024, dans l'ensemble des activités à mener en 2024, ne figure pas le plan d'action que vous avez mis en place par rapport à la lutte contre les pesticides toxiques qui sont envoyés dans les pays à faible revenu. Du coup, comme ça, je me posais la question de savoir, n'est-il pas possible pour vous, à votre niveau, de venir plutôt faire ce plaidoyer auprès des instances dirigeantes des pays à faible revenu pour avoir un impact à côté de ces instances dirigeantes-là, peut-être vous associer des organisations de la société civile fortes qui donnent la voix porte pour pouvoir amener ces dirigeants à prendre en compte le fait que les pesticides toxiques sont un danger, non seulement pour les humains, pour les animaux et également même pour la biodiversité. Donc voilà, c'était un peu ça ma préoccupation. Merci. Oui, merci pour votre question et c'est une très bonne remarque, effectivement. C'est en fait ce qu'on essaie de faire. On essaie de contacter les autorités européennes qui sont celles qui sont responsables de l'exportation des produits chimiques, mais on essaie aussi d'être en contact avec les autorités des États qui reçoivent les produits chimiques. Et c'est pour ça notamment qu'on a un projet avec des personnes qui sont dans cet appel, par exemple Françoise, Phobie, font partie d'un projet qu'on a depuis 2 ans maintenant. Et l'idée, c'est de créer un réseau pour que tous ensemble, on interpelle les autorités des pays, par exemple les autorités du Cameroun, pour vraiment les informer à ce sujet, dire combien et quels pesticides sont exportés de l'Union européenne vers leur pays, montrer que les conditions ne sont pas forcément là pour que ces produits soient utilisés de manière sécuritaire. En fait, ces pesticides sont de toute façon beaucoup trop dangereux et c'est pour ça qu'ils sont interdits dans l'Union européenne. Donc l'idée, c'est aussi de sensibiliser effectivement les pays qui reçoivent les pesticides, mais ça, on le fait avec vous. En fait, on essaie de passer par les organisations de société civile qui sont directement actives dans ces pays-là et de ne pas le faire directement nous. Voilà, donc c'est effectivement, on essaie un peu de jouer sur les deux côtés, puisque l'Union européenne refuse pour l'instant d'agir. On essaie aussi de travailler avec les pays qui reçoivent ces pesticides pour qu'ils disent stop et qu'ils arrêtent de recevoir ces pesticides. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais n'hésitez pas si vous avez une autre question ou si c'était pas clair. Merci. Thank you very much, Noemi. I don't know if Aphrodite wanted to make some comment. Aphrodite? Yes, thanks for giving me the floor. I was asking my question to Mr. Griffiths. I wanted to know at the beginning of their project, how do they approach pesticide in their country? How do they do to be able to know exactly how they were used by farmers? Did they carry out a study or a survey, or I don't know? And then what were the challenges at the beginning? Because as we are also starting to work on pesticides, it would be good for us to have, from their experience, how anyway the best way to address the issue. Thanks very much. Mm-hmm. Thank you, Aphrodite. I don't know if we are in time to ask Griffiths, because I think he already left because he is in travel. But perhaps Rico can give some light on this question because they are working together for a long time. Thank you, Rico.
Thanks, Eva. If Griffiths is not here, I can answer on his behalf. Griffiths' organization, CJAD, has been already working on chemicals for a long time. They were working with workers who were involved in the flower industry, who were spraying pesticides. They were involved in a small grant looking at pesticide poisonings in their country, in Kenya. So they used their collective experience of working on all these small projects. They worked a little bit on obsolete stockpiles, identifying where obsolete stockpiles of chemicals were still held in government warehouses. And they used all of these collective experiences to build up and to justify why they were the best place organization to try and facilitate the multi-stakeholder approach. So I would encourage all of you not to just consider yourselves as NGOs, but also to re-look at yourselves as experts. If you have expertise working in the field, if you have expertise understanding how farmers use chemicals and pesticides in the field, then you are just as much an expert as anybody else. And you can use your expertise to justify and to bring that expertise into the multi-stakeholder forum, the multi-stakeholder approach. And I would encourage you to do that. You are experts of what happens in your communities. Never forget that and never undermine its value. Thanks, Eva. Thank you very much, Rico. Thank you very much for your question. Their enrichment, the process and the activity. Now we think we have to move ahead in the program. And now it's a pleasure for us to introduce Mrs. Françoise Noifot from FAHEDEF. She is representing FAHEDEF as member of the network we are working with in this capacity building and advocacy program in the European Environmental Bureau. And without no more words, this is your time. Thank you very much, François, for sharing with us your experience in the network and in your work. Thank you. Let me remind that you have only 7 minutes because we are running a lot, perhaps 10, but we are going to try to go ahead with the program timing. Thank you. Thank you very much. I will make maximum use of the 10 minutes. And I had a question. I will start with my question to Rico, and probably he will answer at the end. I wanted to start by encouraging him for the project he brought to Côte d'Ivoire and the 2 other countries. And we see how the little action a local organization can be doing, and when they now receive support, it can blow what they are doing. So I want to congratulate him for that project he took to Côte d'Ivoire and the 2 other countries. And we look forward to also getting some support to blow up the work we are doing. So keep doing the little things you are doing, and at its own time, at the appointed time, things will work out for it to blow up. Thank you. I will come back to my slides, my presentation. En fait, je veux parler des eaux et des sols sains, exempts des produits chimiques et toxiques. Moi, je m'appelle Madame Noaboufo Françoise. Les autres, c'est les titres, c'est les détails pour moi, mais ce qui est important, c'est le travail que nous menons sur le terrain. En fait, notre organisation, la Fondation pour la santé et le développement de la famille, qui est appelée FAHEDEF, a été créée en 2013 pour un objectif principal d'améliorer la vie des familles au Cameroun. Nous sommes une organisation à but non lucratif située à Kolanga, avec un engagement à servir les communautés à travers la prévention des maladies, la promotion de la santé, le renforcement des capacités et la réhabilitation à base communautaire.
FIDEF est une initiative globale conçue pour améliorer les communautés rurales au Cameroun. Au fil des ans, le FIDEF a fait preuve d'une solide expérience dans la mise en œuvre de programmes visant à des formations. Dans le contexte, nous disons que la contamination des aliments et de l'eau n'est pas seulement un problème de santé publique, elle touche aussi les animaux. Par exemple, l'empoisonnement d'un oiseau peut être dû aux pesticides qui ont été utilisés dans le système alimentaire. Et les maladies d'origine alimentaire et hydrique sont causées par l'ingestion d'aliments ou d'eau contenant des niveaux dangereux d'agents pathogènes, des contaminants chimiques et d'autres toxines. En fait, on estime que les aliments insalubres sont à l'origine de 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire chez l'homme. Et depuis plus de 400 000 décès par an dans le monde. C'est ce que l'OMS nous a dit. Et une initiative d'une seule santé permet une évaluation plus complète des problèmes de santé, facilitant ainsi l'élaboration des stratégies de prévention et de gestion appropriées et des politiques inclusives fondées sur des données probantes, afin de renforcer et de développer les systèmes et des écosystèmes de santé qui est plus durable. Nous avons eu les séries de formations avec le Bureau européen d'environnement qui inclut les différents thèmes qui sont mentionnés ici. Ils nous ont vraiment équipés en ce qui concerne les produits chimiques et puis les eaux saines dans l'environnement. Ici, nous voyons vraiment nos actions en communauté, comment nous utilisons les différents moyens pour enseigner les enfants les implications dans la communauté. Ici, nous avons déjà eu à planter beaucoup de plantes avec eux sur le domaine de l'environnement. La prochaine photo ici, c'est l'assainissement de l'environnement. Parfois, nous faisons le sport avec eux pour les enseigner ce qui concerne l'environnement et ce qui touche l'environnement. Ici, nous voyons le photo, ça a été pris quand on implémentait le travail d'une seule santé au sud-ouest, comment les gens laissaient la nourriture à l'air libre, mais avec nos engagements et sensibilisations, ils ont commencé à couvrir les aliments. Nous ne sommes pas seulement dans le domaine de l'agriculture, changement climatique, les pesticides, mais nous voyons ça du côté santé. Donc, cette photo-ci, ça a été l'une de nos actions le 19 juin de la santé. Et nous avons une équipe bien solide des community health workers, des agents de relais communautaires sur le terrain. Nous, pour le moment, nous faisons l'agriculture à petite échelle, mais la première photo ici, c'est le champ que nous voulons aller à une grande échelle. Mais ici, c'est nos champs d'expérimentation que nous avons eu à travailler dedans. Nous avons une espèce de patates qu'on est en train de faire une expérimentation et ici, nous voulons aller à grande échelle. Ici, c'est quelques produits qui arrivent au marché et on n'arrive pas à le vendre et on le perd. Donc, les déchets post-récolte sur le marché font des grands problèmes. Pourtant, la communauté a besoin de ces produits pour manger, mais nous voyons qu'il y a les pertes. Comment est-ce qu'on peut réduire ça? Nous, dans notre organisation, on a trouvé un moyen de réduire cette perte post-récolte dans notre activité. Ici, c'est l'année dernière, certaines écoles et lycées qui ont travaillé avec sur la pollution de l'environnement. Et puis, nous avons demandé aux étudiants de faire des projets et les 3 méritants ont eu des dons. Donc, voici ce projet-là.
Et ici, c'est l'une de nos travaux sur les eaux. En fait, nous avons eu à travailler avec cette équipe de missionnaires en Nanga et à Soie sur les eaux. Et à la fin, on a donné les water purifiers dans 400 ménages, les soya water purifier. Nous avons distribué ça dans 400 ménages à Mebougou, à Soie. Ici, c'est l'une de nos projets. En fait, ici, nous voyons notre déshydrateur où on utilise pour transformer les produits, pour éviter les pertes post-récolte. Et ça nous a été donné par l'ambassade des États-Unis qui a été lui-même dans notre inauguration. Et voici notre salle dont on fait cette transformation des produits. Nous disons encore que je suis en même temps un volontaire avec Ecopeace Café qui travaille beaucoup avec les jeunes et on recrute les jeunes et on les forme pendant 1 mois sur les différents problèmes de changement climatique. Ici, c'est une expérimentation qui est encore en cours dans nos cours qu'on a commencé à faire parce que nous voulons que chaque famille cultive ses légumes derrière sa maison. We want every family to grow its own vegetables. So we started this experimentation. It is still growing. Our vegetables are really doing well. It's still growing. And we did this experimentation because we want to take it to every family to make sure they have healthy vegetables behind their houses. And this is a picture typical of some vegetables in the market that still have patches of pesticides in it, but it has reached the market. This picture was taken, and when I teach women about recognizing the different foodstuffs in the market with pesticides, they keep telling me, I don't know how to recognize it. So I go to the market, I snap some and bring to them. So with this, if you zoom the picture clearly, you will see some of these green patches. Here you can see this one at the bunch here. You will see how pesticides are still tainted in this vegetable, but it has arrived the market. So you see, and the population will go buy it and consume it. It is really difficult and a situation to intervene quickly. Dans le but d'obtenir ce qu'il y a de mieux, nous nous adressons directement aux agriculteurs dans les régions où sont cultivées certaines plantes saines. Nous profitons de cette occasion pour les encourager à continuer à cultiver les plantes saines. Nous achetons désormais directement auprès des agriculteurs, ce qui nous permet d'être en contact avec eux. Parce que nous transformons les produits, nous sommes en contact avec les agriculteurs, les gens qui produisent ça. Et nous ne voulons pas le genre de produits qu'on a utilisé, les engrais chimiques. Donc, nous essayons de regarder dans quel environnement, de quelle culture. Par exemple, maintenant, nous achetons notre patate à Meyomé Sala parce que là-bas, ils cultivent ça sans les engrais. Donc, voilà comment on fait aussi pour les différents produits. On cherche les endroits où les produits sont cultivés sans les engrais. Thank you. Thank you, I'll be done by 2 minutes. Nous cherchons à mettre en place une production écologique aussi des serviettes hygiéniques parce que les serviettes qui portent les plastiques font un problème dans l'environnement. Donc, nous allons commencer ça très bientôt. Et puis, à construire un biodigesteur pour répondre aux problèmes parce que nous ne pouvons pas dire arrêtez d'utiliser les pesticides sans les donner une autre. Donc, nous sommes en train de leur apprendre comment faire le compost et le biodigesteur qui peut produire les engrais sains. Donc, nous faisons une série de renforcements des capacités qui visent à améliorer vraiment les enfants, les jeunes et les agriculteurs, comment mener l'agriculture saine. J'ai 2 minutes, comme elle m'a dit. Et comment des eaux, des sorts, des saines exemples de producteurs peuvent-ils être contribués à la réalisation des objectifs pathfinder? En fait, par prévenir et détecter les menaces pour la santé. Par exemple, nous faisons beaucoup de sensibilisation, comment détecter ça et comment éviter
voilà comment nous contribuons aussi et nous voyons aussi comment nous allons travailler en collaboration. D'ailleurs, nous avons une lettre de collaboration avec certains ministères dont nous travaillons aussi en collaboration avec eux et nous formons aussi les agriculteurs. Et en conclusion, nous disons que One Health, planetary health and eco-health are concepts that really permit us to meet the healthy human, animal, and our ecosystem. And so we align our activities under the One Health, the eco-health, and the planetary health activities in order to remain engaged in the community. And with this, I say thank you, Dalu, Imela, merci et gracias. Je vous remercie. Thank you very much, Francois. Merci beaucoup. Gracias for your presentation. It brings the clear image of what the work you are doing and the opportunities that many NGOs have to engage and to work together in these activities for training to fight against the hazards posed by pesticides. Now, I wanted to introduce you Mrs. Rina Guadagnini. She's one of the most expertise techniques in chemicals in the European Environment Bureau. So it's a pleasure for me to introduce her. She's going to talk to you about more specifically about the effects of pesticides from the long experience she has on this topic. Thank you very much, Rina. You have the floor. Thanks, Eva. Good day, good afternoon to everybody. So as told by Eva, I will present what it is the pesticide poisoning and the effects that it can have on health. And I will do my presentation in French. So next slide, please. Alors, voilà, bonjour, je le dis en français aussi. Comme vous voyez, d'après cette diapo, les pesticides sont utilisés dans tout le monde, un peu partout, et jouent toujours un rôle essentiel dans l'agriculture. Si vous voyez dans cette figure, on voit que l'utilisation des pesticides dans les dernières 20 années a continué à augmenter, en particulier en Afrique et en Asie. Et dans l'Amérique du Sud. On voit qu'en Europe, l'utilisation est à peu près stable, tandis que dans d'autres pays et dans d'autres continents, l'utilisation a énormément augmenté. Ce qui est dû aussi au fait qu'il y a une législation en Europe qui empêche d'utiliser certains pesticides qui sont d'autre part exportés, comme vous le savez bien, dans des pays à faible revenu. Next slide, please. Et voilà, les pesticides sont liés à une utilisation massive et sont liés évidemment à la santé publique. C'est-à-dire que là, vous voyez dans les gros cercles roses les personnes qui ont été empoisonnées par les pesticides et il y a des petits chiffres en jaune qui sont les gens qui sont mortes à cause de l'utilisation des pesticides. Les chiffres sont énormes. Donc, next slide, please. Donc, c'est un réel problème de santé publique. Récemment, il y a eu une revue systématique de la littérature scientifique qui a été publiée entre 2006 et 2018, donc couvrant 12 ans, et qui a été complétée par des données des mortalités de l'Organisation mondiale de la santé. Et sur cette base, donc analysant toutes les données récoltées en 12 ans, il est estimé qu'il y a environ 385 millions de cas d'intoxication aiguë et involontaire. Et c'est important de souligner les mots involontaires parce qu'il y a aussi un phénomène d'intoxication volontaire dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais là, les 385 millions de cas sont involontaires et ça, c'est les nombres des intoxications qui surviennent chaque année dans le monde. Et parmi ces beaucoup de millions de cas d'intoxication, il y a 11 000 décès, ce qui est énorme.
Donc, sur la base d'une population agricole mondiale d'environ 860 millions de personnes distribuées globalement, ça signifie qu'il y a environ 44% des agriculteurs qui sont empoisonnés par des pesticides chaque année. Vous pouvez trouver toutes les descriptions et l'article complet en cliquant sur le lien qui est en bas de cette slide. Les slides seront partagés en français et en anglais aussi. Next slide, please. Alors, évidemment, il faut distinguer entre danger et risque. Donc, s'il y a un danger, mais il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque, rien ne se passe. Mais s'il y a un danger et on est exposé à ces dangers, les risques peuvent être énormes. C'est-à-dire que les pesticides dont on parle, c'est des pesticides hautement dangereux. Évidemment, si on les utilise, on sera soumis à un risque, et un risque qui peut être très, très grand. Next slide, please. Donc, à voir qui court les plus grands risques. Parce qu'en fait, no, please, can you click? Alors, il y a les risques en cours, c'est différent. Selon si on est une homme ou une femme, les femmes biologiquement ont une structure différente. Il y a beaucoup plus de graisse et d'accumulation de graisse qui sert à porter des enfants, donc pour les nourrir pendant la grossesse. Du coup, il y a des pesticides qui peuvent passer les membranes et stocker dans la graisse. Donc, les femmes peuvent être contaminées pendant longtemps par des pesticides auxquels elles ont été exposées. Pour les hommes, il y a des dangers aussi, bien sûr, mais les dangers sont différents. Donc, il faut toujours tenir en considération que la biologie des hommes et des femmes est différente et les risques et les effets peuvent être différents. Can you click, please? Voilà. Après, il y a un problème des langages, des communications. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui travaillent comme travailleurs saisonniers dans un endroit, dans un pays dont ils ne connaissent pas forcément la langue ou ils ne la connaissent pas bien, ils peuvent avoir des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas être informés comme il faut et donc c'est protégé comme il faut. Next slide, please. Yeah, thanks. Après, il y a une question des tâches, c'est-à-dire que si quelqu'un va récolter des fruits, des légumes ou du coton dans les champs 2 semaines après la dernière pulvérisation des pesticides, il aura une exposition qui est bien différente de l'exposition de quelqu'un qui mélange et applique les pesticides. Donc, du coup, là aussi, il y a un différent degré d'exposition au danger. Can you click, please? Et après, il y a one time more, please. Yeah. Évidemment, il y a des différences entre agriculteurs et travailleurs externes, c'est-à-dire que si quelqu'un a un champ et il cultive son champ, mais il va à employer des gens pour la saison ou pour des périodes, évidemment, les travailleurs externes ne vont pas protester parce qu'ils ne sont pas protégés ou ils ne vont pas s'informer de façon très approfondie sur les dangers qu'il peut courir, tandis que l'agriculteur, il sait très bien les produits qu'il veut appliquer et les dangers que ça entraîne. Ou au moins, on espère qu'il y ait cette conscience du danger qu'on court. Mais quelqu'un qui travaille de l'extérieur, peut-être seulement pour la saison, est moins protégé par rapport au risque. Can you click, please, once more? Et puis sûrement, il y a comme facteur l'âge, c'est-à-dire que même la toxicité des pesticides et des substances chimiques en général est toujours évaluée sur la base d'un adulte, mais évidemment, un organisme qui n'a pas terminé de se développer et qui est en croissance aura des effets très, très graves s'il est exposé à la même quantité de pesticides qu'un adulte. Donc, il y a différentes possibilités des risques et évidemment, il y a des sujets qui sont plus vulnérables que d'autres. Next slide, please. Alors, il y a 3 types fondamentaux des
d'absorption des expositions. Donc, la première, c'est l'exposition aux pesticides qui passent à travers la peau. Donc, vous voyez qu'il y a des différents chiffres qui sont autour du corps humain. Donc, on prend comme référence la capacité d'absorption de l'avant-bras. Et donc, si une quantité de pesticides peut pénétrer dans notre corps à niveau 1 dans l'avant-bras, et on voit que ça peut pénétrer plus facilement dans différentes parties de notre corps, c'est-à-dire la partie de la tête, cuir chevelu, canal auditif et front, ils sont très vascularisés, donc il y a une irrigation sanguine assez importante, et là, et la peau est plus fine. Donc là, on absorbera beaucoup plus de pesticides que dans d'autres parties du corps. C'est-à-dire que les mains et les pieds absorbent, mais pas énormément. On absorbe énormément sur la partie visage, front, tête. Et la partie où on absorbe le plus, c'est la zone génitale. Donc, ce n'est pas élégant de parler de ça à une réunion, mais il y a cet énorme problème des agriculteurs qui doivent faire pipi au champ. Ils ne peuvent pas se laver les mains avant. Ils ont peut-être pulvérisé des pesticides. Là, c'est un énorme canal d'exposition. Donc, du coup, c'est quelque chose dont on parle pas assez. Évidemment, il n'y a pas des toilettes où pouvoir se laver les mains avant et après. Et ça, c'est un problème d'exposition énorme. Donc, les facteurs d'exposition sont évidemment mélanger et appliquer des pesticides ou être à proximité d'un champ ou d'un verger traité, parce que la pollution voyage dans l'air. Toucher des surfaces, des utiles, des cultures, des fruits qui ont été contaminés, donc qui ont été traités. Les toucher nous expose à l'absorption des pesticides, ou aussi porter des vêtements déjà utilisés pour appliquer des pesticides sans les laver. C'est-à-dire, on applique des pesticides. Les pesticides, évidemment, arrivent sur notre vêtement. Et si on les remet sans les avoir lavés, les pesticides qui sont absorbés sur les vêtements vont passer directement dans notre peau. Donc, du coup, on peut se protéger comment? Can you click, please? On peut évidemment mettre des bottes, ça c'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui appliquent des pesticides pieds nus, très dangereux. Click again, please. Il faudrait mettre une protection pour tous les corps pour éviter l'exposition et l'absorption des pesticides. Once more, please. Il faut évidemment mettre des gants parce que c'est assez répandu l'habitude de mélanger des pesticides sans porter des gants. Donc, évidemment, on les mélange, on les applique, on a une exposition qui est même longue dans les temps. Donc, porter des gants, c'est fondamental. Voilà. Et protéger évidemment sa tête. Donc là, c'est la théorie. On sait très bien que c'est d'abord très chaud. Donc porter une ensemble comme ça, c'est presque impossible quand on travaille dans les champs. Et deuxièmement, c'est très cher. Donc du coup, il n'y a pas tous les agriculteurs ou tous les travailleurs qui peuvent se permettre d'utiliser ça. Donc, on verra plus tard quelle est la solution ou une possible solution. Next slide, please. Donc, l'autre voie d'exposition, c'est l'ingestion. On peut ingérer des pesticides ou des liquides ou de la nourriture contaminée par des pesticides si, par exemple, on boit dans des récipients où se trouvent des pesticides, ou on les confond avec de l'eau ou des boissons. Ça, c'est un danger assez présent, c'est-à-dire que parfois, on achète des pesticides pas dans leur boîte originale, mais on prend des bouteilles d'eau ou des bouteilles des sodas, des bouteilles qui ne sont pas des bouteilles de pesticides, on les met dedans, on fait la dilution des pesticides là-dedans
Et puis, on ne se souvient plus que c'est des pesticides ou quelqu'un les voit et ça arrive souvent, surtout pour les enfants, qu'on boive ou qu'on mange des pesticides de cette façon-là. Et il y a eu pas mal d'enfants qui sont même décédés à cause de ça. Donc, c'est quelque chose de très, très dangereux. Aussi, on réutilise des conteneurs de pesticides pour y mettre de l'eau ou pour y mettre d'autres choses. Il faudrait les éliminer et après qu'ils ont été utilisés, il y a toute une technique pour les percer 3 fois, pour les rincer, etc. Mais c'est très dangereux de garder des boîtes de pesticides pour les utiliser pour d'autres raisons. On peut être exposé en mangeant des fruits et des légumes traités sans les laver correctement, évidemment. Quand on se touche la bouche après avoir touché des surfaces ou des objets contaminés, ça arrive que pendant qu'on travaille, on peut s'essuyer la sueur sur les visages. Là, c'est une source des contaminations. Évidemment, via l'allaitement maternel. Comme je le disais tout à l'heure, les femmes, pour leur biologie, pour leur structure, elles ont plus de graisses. Ces graisses sont utilisées pour produire du lait pour nourrir l'enfant. Si cette graisse ont été contaminée par des pesticides, les pesticides vont terminer directement dans les corps de l'enfant à travers les laits maternels. Donc, c'est quelque chose de très important. Et aussi, bien sûr, manger des animaux et des produits contenant des pesticides bioaccumulés, c'est-à-dire que si on mange de la viande ou des poissons d'animaux qui ont été en contact avec des pesticides ou qui ont mangé de la nourriture contaminée par des pesticides, évidemment, ça passe par les corps des animaux et puis ça revient dans notre corps. Donc, c'est une exposition. Donc, si vous voyez la petite boule verte, can you click once more? Voilà, voilà, ça allait trop vite. Voilà, ça arrive que les pesticides sont ingérés et ils peuvent être éliminés, mais il y en a d'autres qui. Can you click once more? Mais il y en a d'autres, vous voyez la petite boule verte qui est dans le foie, il y a des pesticides qui peuvent rester et rester très, très longtemps dans des organes cibles de notre corps. Donc, comment on peut se protéger? Can you click once more? Ne pas manger ni boire pendant qu'on traite avec des pesticides, garder la nourriture en dehors des champs, contrôler la source des aliments et des boissons et laver soigneusement les fruits et les légumes. Et surtout, si on vit dans un endroit qui est à côté des champs, des vergers, etc., ne pas laisser de la nourriture pas couverte. C'est-à-dire qu'on peut cuisiner, on peut laisser à refroidir la nourriture quelque part, mais il vaut mieux la couvrir parce que sinon, on créera une source d'exposition. Next slide, please. Voilà, et la troisième voie d'exposition, c'est l'inhalation des pesticides, c'est-à-dire si on mélange les pesticides en poudre lors de la pulvérisation, si on utilise des fumigants ou si on vit à proximité des champs où des pesticides sont pulvérisés, évidemment, cette particule reste dans l'air. Nous, on respire pour vivre et quand on respire aussi des pesticides. Du coup, selon la taille des gouttelettes qui sont dans l'atmosphère, les pesticides peuvent pénétrer plus ou moins en profondeur dans notre poumon. Can you click once more? So you can see, vous voyez qu'elles peuvent traverser selon la taille, plus elles sont petites et plus elles vont aller en profondeur, mais elles peuvent arriver jusqu'aux alvéoles où l'échange d'oxygène advienne pour notre sang. Donc, can you click once more? Donc, du coup, s'ils arrivent aux alvéoles, once more, please. Si les particules sont assez petites pour arriver aux alvéoles et ils sont en contact avec notre sang, les particules des pesticides seront transportées partout dans notre corps, ce qui signifie que ce n'est pas que quand on respire des pesticides, on aura des problèmes aux poumons. Non, ça signifie que quand on respire des pesticides, on pourrait avoir des problèmes partout parce qu'ils sont transportés par les sangs partout dans notre corps. Next slide, please.
Voilà, et pour se protéger, évidemment, il faudrait avoir des masques, mais des masques qui ont un filtre à carbone, parce que sinon, c'est une protection qui n'est pas suffisante. Ça, c'est les mêmes discours qu'on faisait avant. C'est pas facile de se procurer ce type des protections, et surtout, elles sont très, très coûteuses. Next slide, please. Alors, vite fait, bah, il y a 2 types de toxicité. Un, c'est la toxicité aiguë, et c'est celle qui, en très peu de temps, vous donner des effets nocifs ou mortels. Normalement, elle se manifeste à travers de l'irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau. On peut avoir une sensibilisation allergique, donc des manifestations cutanées. On peut avoir des symptômes gastro-intestinaux, donc du coup avoir des malaises à niveau du ventre. Et il peut y avoir des symptômes neurologiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal à la tête, ne pas se sentir bien, avoir des vertiges, perdre temporairement la vue ou l'ouïe. Donc, du coup, ça, c'est un type de toxicité aiguë qui se manifeste très vite après l'exposition. Ce qui est également dangereux, c'est la toxicité chronique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui ne peuvent être découverts que plusieurs années après l'exposition. Parmi ces effets, il y a du cancer, évidemment, parce que les substances utilisées sont très dangereuses et peuvent, comme je le disais, voyager à travers les sons dans des organes cibles et déclencher un processus cancéreux dans des parties cibles. Il peut avoir des problèmes de fertilité, c'est-à-dire une difficulté à pouvoir faire fonctionner l'appareil reproducteur. Ils se sont vérifiés des malformations fœtales dans des femmes qui avaient été exposées des années auparavant. Des mutations génétiques, évidemment, parce qu'ils peuvent altérer ce qui est la génétique de notre cellule, et une perturbation endocrinienne, ce qui signifie que les hormones, nos système hormonal est bouleversé, parce que il y a des types de pesticides qui sont très similaires aux hormones, donc ils vont prendre la place des hormones et bouleverser et chambouler tous les fonctionnements de notre système. Next slide, please. Alors, qui est à risque là? Je vais aller un peu vite. Évidemment, les agriculteurs et les ouvriers agricoles, parce que sont les personnes qui s'occupent de pulvériser des pesticides, de les préparer ou de faire la récolte. Next slide, please. Évidemment aussi des gens qui vivent à proximité des champs qui sont cultivés et pulvérisés, parce que c'est pas que les pesticides restent où on l'a mis, ça suffit d'un coup de vent ou ça suffit de la pluie et après du soleil qui fait évaporer l'eau pour remettre en circulation des pesticides et des molécules chimiques qui sont dangereuses. Next slide, please. Alors, il y a évidemment des groupes vulnérables, on en a parlé tout à l'heure. Les travailleuses sont particulièrement vulnérables parce que si elles travaillent à temps partiel ou saisonnière, ne bénéficient pas du même niveau d'information, des formations et des protections que les travailleurs à temps plein ou aux agriculteurs qui font tout le temps ces travails-là. En plus, elles sont plus vulnérables pour leur biologie. Et si elles sont enceintes, il y a certains pesticides qui peuvent passer la placenta et passer directement dans les corps du bébé. Comme je l'ai déjà dit, elles peuvent passer dans les laits. Donc, les femmes sont plus vulnérables parce qu'elles peuvent transmettre leur contamination aux enfants aussi. J'ai déjà mentionné les travailleurs saisonnières qui peuvent avoir moins de formations et moins de protections et moins de moyens pour se protéger. Next slide, please. Et bien évidemment, les enfants, parce qu'ils peuvent être contaminés avant la naissance, à travers la contamination de la mère. Ils peuvent être contaminés quand ils sont allaités, donc ils vont prendre le lait de la maman qui peut être
qui peut stocker des pesticides dans sa graisse et donc les transmettre à travers les laits. Et surtout, ils ont un organisme qui est en développement. Donc, ils n'ont pas développé encore tous les systèmes des protections et des détoxifications que les adultes ont complétés et donc ils ne peuvent pas se protéger de ce type d'agression chimique. Next slide, please. Donc, du coup, je vais terminer sur ça. Ça, c'est une pyramide des contrôles du danger. Vous voyez bien que ce qui est, alors, du haut en bas, on va de la mesure la plus efficace à la moins efficace. Donc, la plus efficace, c'est évidemment éliminer les pesticides hautement dangereux. C'est-à-dire que, je disais tout au début, s'il y a quelque chose de dangereux et on est exposé, évidemment, on a un risque. Pour éliminer les risques, il faut éliminer le danger. Donc, essayer de ne pas utiliser des pesticides hautement dangereux. Ce qui est, on comprend très bien qu'on ne peut pas éliminer du jour au lendemain tout ce qu'on utilise dans les champs. Il faut bien vivre, il faut bien cultiver. Donc, du coup, ce qui peut être efficace, c'est de remplacer ces pesticides dangereux avec des pesticides moins dangereux. Une troisième chose à faire, c'est de contrôler mécaniquement comment appliquer les pesticides, ce qui n'est pas toujours possible, évidemment. Enfin, il peut y avoir des contrôles administratifs et là, c'est très important de parler avec les gouvernements, d'avoir un soutien d'autres organisations, de travailler en collaboration avec les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement, possiblement. C'est ce que disait Rico tout à l'heure, il faut travailler de façon collaborative parce qu'il n'y a pas un seul ministère, il n'y a pas un seul groupe de personnes ou de porteurs d'intérêt qui peut résoudre les problèmes. Ça, c'est un travail collectif. Donc, des contrôles administratifs et une implication, un engagement de la partie des gouvernements et de ceux qui sont responsables de la santé dans le pays est très important. Et à la dernière place, c'est des protections, des PPE, Personal Protective Equipment, c'est-à-dire tous les overalls, les masques, les gants, les bottes et tout. Ça, c'est la chose la moins efficace si on veut, parce que si on est exposé et on essaie de réduire les risques, ça peut aider, mais il y a d'autres choses à faire bien avant pour nous protéger. Vous trouvez dans le link de la slide aussi l'article qui explique très bien pourquoi il y a des choses qui sont plus ou moins efficaces. Et voilà, et je termine ici parce que le temps court très très vite. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Rina. Thank you for your presentation. We have a very clear now the danger and the jeopardize posed on the pesticides. And thank you for the clear concepts and information you bring to this training session. Now we go ahead with the program. The next two presentations are the last presentations, and more or less are two parts of a same presentation. I'll do now a presentation about dangerous pesticides and the definition of the framework for training activities. And this is more or less the last part of the second presentation from Mrs. Aphrodite Choumesi. We have been working together, extracting the information from the survey many of you have fulfilled about the situation of program to achieve these goals we have on the table. So I'll try to be very quickly when presenting the aim of this last part of the training session. Next slide, please. The contents of the presentation is to analyze who are we going to train, what for, how are we going to do these activities,
We are going to analyze that information and training is not the same. We'll go very fast through the basic elements to design a training program, and we can open the door to talk about the training programs in Cameroon. Let me say you that this is just some starting point, some kind of a starting point, given that as Mr. Griffiths, Ochink, and Rico Ripidi has told before, there are many experiences and many work already done in this area, but we are now in the frame of the One Health program and the strategy in Cameroon, and we are just trying to tailor as best as possible the training activities to work on pesticides and farmers. Next slide, please. We think that ROCAM is in a very good position and can act as facilitators to ensure that local population in contact with these hazardous pesticides can learn more about them, about the main damages, as Brina explained it very well before, and that the training of ROCAM CSOs is a key point to achieve the goal to train and to help the farmers and the local communities in this topic. The next, please. Yes, the next, please. Again, another click and another, and the last click. Thank you very much. When we are thinking about training, as I told before, we think about who are we going to train, which are the features, the characteristics in which is the people we want to arrive, the workers, the local communities, the farmers. The next, please. How can we arrive to them once we have this common concern about health and environment together? The next, please. And the next, again, okay, thank you very much. When we are developing our work as in NGOs or as local governmental agencies or the government, we are working in different canvas in which we have this personal training, and we can become ourselves our expertises, as Rico Ripidi told before. We have this political work. We have also this social work using the press, the medias, and the social media. We have this profile as workers, and now we are going to talk about education. So all these canvas are together, are overlapped, and now we want to talk about the difference about information and training. The next, please. And which is this difference? That information is a process in which communication has no feedback. But the training is an intentional, organized, and systematic process that includes knowledge and then transforms attitudes and behaviors. And this is what we want to do with these training activities, not only provide information to the local communities and workers, but moreover to transform attitudes and behaviors that can protect themselves and can protect their families and their communities and the environment surrounding. The next, please. So we are going to talk very fast about what are the basic elements to design a training program. The first of all is to have very clear the training needs. After this, we have to have very clear the training objectives, the knowledge, the skills, and attitudes we want to achieve. For this, we have to design a general objectives, or 1, 2, 3 general objectives, and then specific objectives that are going to help us to achieve the general objectives. And once we have this clear, which is the objective of our training activity, we can start programming and designing activities and designing the materials. Next slide, please. If we have clear what do we want to achieve, then it's easier to have clear the training contents. Perhaps it's not the same to work with farmers working with vegetables than work with farmers working with flowers, or in different regions of the country.
different cultures. So we have to have very clear all these features to better tailor the activities. We need to have very clear the knowledge we want to achieve and the skill development we want to promote. And then the best aim is to have clear that what do they want to know, what do they need to know to do, and what do they need to know to have or to be. So after this is clear, we can begin to develop these training activities, the training materials. We can develop or program the timing, and of course, always do the evaluation process. The next slide, please. Yes, one click again, please. Another click. Thank you. So now we are in this moment in which One Health national program is the general big great umbrella under which we can promote these training activities on pesticides to integrate the toxic topic in the One Health approach of the country. The next, please. So for this, we need to think in all the steps that after my presentation, Aphrodite will go deeper in this process. We have to go deeper. What do we need to do? What are the next steps? Another click, please. So we are here. At the beginning, we started thinking about that it would be great to have some training activities in Cameroon under One Health approach. We made that planification with our colleagues in the network, in the project, in the project. Now we are here in this part of the execution. So we are here today in this training activity. And after this, we have another phases that we have to go ahead if we want to achieve this goal, general goal, which is to protect our people, our farmers in Cameroon from the toxic pesticides. The next slide, please. So in this process, the EEB and ROCAM has been working a lot from the beginning of the summer in defining the general objectives. So which would be the great general objectives to achieve these goals? The objective one is the capacity building and advocacy to the CSOs member of ROCAM. This is the thing we are doing today, we are beginning to do today. And the second objective, general objective, is to provide knowledge and increase awareness to farmers, families, and communities to get this change in the mind, to get this change of behavior, and to protect, that helps themselves to protect from pesticides. So at the beginning, we decided to make a survey to better know the situation of ROCAM CSOs to promote this training activities. So this survey was a specific one designed for this situation. And the next, please. So of 35 CSOs, members of ROCAM, 25 answered the 25 questions about the knowledge you have, because you are expertise in many fields. You work on zoonosis, you work on with local communities in different areas under One Health, but we needed to know which is the knowledge you have about pesticides, about toxics. So this is important to know the starting point and to better define the training activity. Yes, the next, please. So we have the general objective one, which is capacity building to CSOs members of ROCAM with this training activity we are doing today in this webinar. The second, the next, please. And to achieve this objective, this general objective, we designed 7 specific objectives, 2 kinds of activities, 7 kinds of materials, and we expect 7 results. Another click, please. And the next, please. Okay. The next, please. Yes, thank you. The crowded one. Okay. Thank you very much. So when you design a training activity, don't be scared because you see a lot of letters here, but when you have the materials we are going to send you, you'll see all the narrative of this. Please have a look to the results column to the right
column. What do we expect if we do the activities we designed with the materials we decided? Then how can we get these specific objectives to arrive to the general objective? Which are the results we can have? So if you have a look, we have 7 results expected from this concrete activity we are developing today, which is that CSO's leaders know that there is a regulatory framework on this topic. The result number 2 is that you know that there is a list of pesticides banned in the European Union, the reasons why they are banned, and that they are going to your country. The result 3 is that you know that there are risks associated with the use of toxic pesticides for health and environment. Other result is that you know that there are good practices and risk behaviors when managing pesticides. Another result is that you understand the main needs and main features of the groups you are going to work with the farmers and with the communities. Also that you can get a new perspective and strategy from different countries and different experiences, like the multi-stakeholder approach previously commented and exposed by Rico and Griffiths. And that you begin to have some ideas to draft a plan, an action plan to train farmers. So I think this is the results we expect from the activity we are doing today. I think we can have a broader result if the people who couldn't attend are going to see the recording and they can go and follow all the points. We are going deeper. And so if we got these results with the materials we are developing, the presentations, the infographics, the survey, etc., we can achieve the objectives, the specific objectives. And then achieving the specific objectives, we arrive to the objective general, capacity building and advocacy of members of RUCAM on pesticides. The next slide, please. No, I think we should go to a slide. Okay, so yeah, I think there was an issue. I think we weren't showing. I think you were discussing this one. Yes. So sorry. This, no problem. Yes, so I was actually showing the wrong one. So now we are here. I Great. think. So we are thinking, and as told before, this is just a suggestion after being the results of the survey. This is a starting point for ROCAM. So the beginning is to train the people who is expertise in other questions regarding health to train on pesticides. With this training session, we hope we are beginning to do this. And what for? Because you are the most important people here to work with farmers and to make the difference, to get the changes in the field. So the objective too is to provide knowledge and increase awareness to farmers, families, and communities who are in direct contact with these toxic pesticides. So again, thinking about the specific objectives and activities you could think about, and this is just a suggestion, this must come from ROCAM in different meetings and different workshops. You have to decide how to do this work with farmers. This is just a suggestion, but which are the results we expect when we work with farmers? At the beginning, we should expect an action plan that scope the work with a chronogram, a list of activities, a list of materials that you think are better to explain the farmers and explain the local communities which are the problems while using pesticides to try to change or some behaviors, if possible, to try to let them to learn about this. So which is other expected result if you do this plan for the workers, for the farmers? One expected result is that the farmers, the families, and the communities are conscious that there is a normative
that there are problems, that there is a list of pesticide banned that they are using. And so they can go ahead trying to put more precaution, a precautionary approach. Another result of this plan you can develop, you can drive, is that farmers and their families are aware about the dangers, and they can be more conscious about the routes of entry and the acute and chronic effects. So they can be more careful, and as told before, they can work from the precautionary approach at least. Another good result of training farmers by your plan is that they know the icons, the signals, the drawings, as told before, because perhaps they cannot learn, they cannot read, but they can see that a pictogram with a school or a pictogram with different signals that they can learn to read. So they know that these are toxic and dangerous substances. Of course, there is the problem that in many times the containers do not have the labels and the icons because there is a reuse and recycle of these containers, and this is something that should be also highlighted, that it's not good to do this kind of activity, to recycle or to reuse these containers, because then you don't have information or about what is in this bottle or in this container. But this is something that you have to design in your program. And also there is a result, a last result that can be expected from this activity to be decided by you and moved by you, which is farmers, families, and communities know that there are best practices and risky behaviors, like I told you before, this reusing of containers. So dangerous shouldn't be avoided absolutely. So the next slide, please. And go ahead. The next slide, because Aphrodite will talk about this. And the next slide, please. Yes, the next slide. Okay, so yes, another click and another one. Thank you very much. We think, as told previously, that the One Health is a very good umbrella, that One Health provides the frame to work in this topic. ROCAM provides the web, because you have strong relationships between yourselves and with the people on the field, and that you are in a very good conditions. As an example, we developed this survey, but you can do different kind of materials to get this information. Perhaps you don't, because you already know people in the field. The next slide, please. The next slide, please. So we think that you are in a very good conditions to go ahead with these training activities. The next slide, please. So we are very glad that in your last magazine of One Health, you recognize the importance of the toxics in the One Health. You are beginning to introduce this idea, and it's a very good thing. And the last slide, please. So we think that to finish, that the training activities are in benefit of the target groups, but also next generations, and also the soil and the water that are the support of life of all the communities now and in the next years. And perhaps they can look like little actions, but they are not little actions. When you make a change in the mind, this is not a little action. And anyway, little actions made by many people in many places at the same time can make a great difference. So this is the aim we have. We know that this is the aim you have, and we are very glad and very happy that you integrate this topic of toxics in One Health. It's for sure, it's a great benefit for your country and for your population. So thank you very much. And now I give the floor to Aphrodite, who will come from very good information about this, the situation you have coming from the survey. Thank you very much. Aphrodite, you have the floor.
I just have a question, Aphrodite. Thank you very much. Do you prefer to share your slides yourself, or do you want me to do it? Please share it. You'll be Okay. sharing, then I'll be speaking in French. Okay, thanks very much. So, Are you getting me? That's about. Okay, so I'm Aphrodite. I'm the focal point for ROCAM as far as the activities with EEB are concerned. So I'll be presenting on the strengths and opportunities for ROCAM to develop a training program on toxics under the umbrella of the One Health approach. So, donc je vais brièvement présenter sur pourquoi est-ce que le ROCAM pourrait s'intéresser à ce travail de sensibilisation ou bien des activités menées à l'entour des pesticides. Et donc, le plan que je vais utiliser, slide please. Ok, donc je vais suivre ce plan, les générateurs sur le ROCAM, brièvement, l'importance des formations sur les produits chimiques toxiques, les résultats de l'enquête qui a été menée un peu avant cette rencontre de ce jour, et puis les leçons à en tirer, et enfin, quelles seront les prochaines étapes. Slide, please. Donc, le ROCAM, comme nous savons déjà, c'est un réseau d'OSC, menant des activités sous les trois principaux aspects qui se retrouvent sous le One Health: santé animale, santé environnementale et santé humaine, animale et environnementale. Et donc, l'objectif principal du ROCAM, c'est de contribuer à impacter de façon significative et de façon positive et durable et mesurable des différentes activités au niveau des communautés, ces trois aspects de l'approche One Health. Et donc, la vision du ROCAM, c'est d'être d'ici à 2035 un acteur majeur dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des activités en vue de l'amélioration de la sécurité sanitaire au Cameroun. Slide, please. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour les OSC du ROCAM de se former en ce qui concerne l'usage des pesticides et autres produits toxiques utilisés généralement en agriculture? En fait, les trois éléments de l'approche One Health, santé environnementale, animale et humaine, sont liés, ça nous savons déjà. Nous avons eu l'opportunité avec le programme Zoonoses de nous former énormément sur ce que c'était les zoonoses. Et donc, maintenant, il y a un autre problème qui, de plus en plus, devient récurrent, celui de l'usage des pesticides. Parce que non seulement ils se retrouvent dans l'alimentation humaine et animale, mais aussi ils peuvent donc affecter les sols et l'eau, et par conséquent toujours affecter la santé humaine et animale. Et on se retrouve en train de parler de rames issues de l'usage des pesticides, mauvais usage des pesticides et autres produits chimiques, et résistance aux antimicrobiens et chez les animaux et chez les humains. Une autre chose, slide please, c'est que nous, les OSC du ROCAM, devons travailler de façon collaborative, sans coordonnée, sur ces trois aspects de l'approche One Health, dont la santé animale, environnementale d'abord, animale donc et humaine, et de façon coordonnée. Et avec la formation que nous pouvons avoir, donc nous pouvons, quand nous saurons communiquer efficacement sur l'usage des pesticides, arriver à réaliser les objectifs qui se trouvent sur le One Health, donc des écosystèmes en meilleure santé, les animaux en meilleure santé et donc les humains également en meilleure santé. Slide, please. Donc, les résultats de l'enquête que nous avons menée avant cette atelier d'aujourd'hui, un peu plus de 25 organisations de la société civile ont répondu au questionnaire qui a été distribué. Et les résultats que nous avons obtenus, slide please, yes. Slide. Donc voilà, brièvement présenter les OSC, quelques-unes, parce que je n'ai pas recensé entièrement, celles qui répondaient en français et en anglais, qui ont répondu au questionnaire qui a été proposé.
Slide, please. Et donc, la première partie du questionnaire a permis de répondre à une question. Le ROCAM face au challenge que présentent les pesticides. Quelle peut être l'attitude du ROCAM ou la position du ROCAM? Donc, il en est ressorti en termes de composition qu'effectivement, le ROCAM est constitué de nombreuses OSC qui mènent des activités dans diverses régions du pays. Et donc, serait un appui intéressant pour parler de l'effet néfaste des pesticides quand ils sont mal utilisés sur la santé en général. Et pour ce qui est de la portée de l'action de ces OSC, une fois de plus, d'après les réponses données aux questionnaires, aux questions qui ont été posées, elles mènent leurs activités sur les 3 aspects qui se retrouvent sur le One Health. Et donc, le ROCAM se trouve donc en bonne position pour travailler à la sensibilisation et au plaidoyer en ce qui concerne l'usage des pesticides dans notre pays. À côté de ceci, nous avons remarqué des questions, toujours de ce qui ressort des questionnaires, que 70% des OSC ont un département qui se charge de la formation. Et donc, nous pensons que si les personnes de ce département sont formées, elles pourront retransmettre l'information aux autres membres de l'OSC et par conséquent, la sensibilisation sur le terrain sera plus efficace. Slide, please. En ce qui concerne la connaissance sur les pesticides et ce à quoi ils exposent, les questions que nous avons posées ont révélé que très peu d'OSC étaient experts en termes de pesticides. Seulement 12% des OSC avaient des connaissances. 25% ont déclaré ne pas avoir de grandes connaissances et 60% ont déclaré avoir quelques connaissances sur ce que c'est que les pesticides. Donc, il en ressort qu'effectivement, les OSC ont besoin d'être vraiment outillés en matière de régulation et usage des pesticides pour pouvoir mieux communiquer avec les différentes cibles. Et aussi, 70% quand même des OSC connaissent des cas d'exposition aux pesticides avec généralement les cas de décès qui surviennent dans nos communautés, soit au mauvais usage, soit au mauvais entreposage des pesticides avant et après usage. Slide, please. Les populations cibles. Alors, il faut demander aux OSC quelles sont les caractéristiques de population qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs activités sur le terrain. Et plus de la moitié des populations cibles peuvent lire et écrire, mais il y en a quand même 25% qui le savent à peine. Et comme matériel à utiliser sur le terrain, les OSC ont proposé de faire un mélange de posters, d'images, de brochures, de calendriers, d'audio pour pouvoir passer le message de façon efficace auprès des populations cibles. Aussi, en ce qui concerne l'usage des téléphones portables, les réponses des OSC ont révélé que le téléphone portable est le moyen le plus utilisé pour la communication. Mais seulement 8% des populations cibles à peu près n'ont pas accès à ce moyen de communication-là. Et presque 90% de la population cible a des difficultés d'accès à l'électricité ainsi qu'à Internet. Donc, du coup, la solution la plus appropriée lorsqu'il faudra aller sur le terrain sera de rentrer à l'usage des posters, d'images et autres. Alors, comment communiquer avec les cibles? Les OSC ont proposé, 60% des OSC ont proposé des visites directes auprès des populations cibles, des rencontres avec les autorités locales, des leaders de communauté, et 28% ont proposé d'organiser des ateliers de formation. Et autre suggestion, la plupart des OSC ont proposé d'appliquer ce que nous avons appris avec le programme de nous déjà la CREC, la communication sur les risques et l'engagement communautaire, et autres formes de communication directe avec les agriculteurs, des campagnes de sensibilisation, en visant particulièrement les femmes, parce que ce sont elles qui généralement s'occupent des maisons en général, vont au champ ou achètent des pesticides et les manipulent également, ainsi que des formations et l'éducation. Slide, please. OK. Donc, les leçons issues de cette enquête, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? Principalement, il en ressort que le ROCAM fournit, comme Eva l'a dit juste avant moi, le réseau. Nous avons les OSC qui peuvent apporter l'information utile aux différents endroits du pays, dans les différentes régions du pays.
Et l'approche One Health constitue pour nous le cadre qui permet de travailler de façon efficace et justifiée sur l'usage des pesticides. Et ceci peut être fait sous le slogan « Une eau saine et un seul exemple de produits chimiques toxiques ». Et donc, si nous ne travaillons pas actuellement à sensibiliser les populations cibles sur l'usage de ces produits chimiques-là, sur l'usage de ces pesticides, alors ce serait un peu fermer les yeux sur un problème qui est réel. Et nos efforts quant à améliorer la santé animale et humaine peuvent rester un tout petit peu vains. Et donc, slide please. Ceci s'appuie aussi sur les données de l'OMS qui indiquent que 23% des décès dans le monde sont dus aux risques environnementaux. Et ceci plus dans les pays en développement comme le Cameroun. Et donc, où ils affectent de façon disproportionnée d'abord les enfants, puis les femmes, qui sont les plus vulnérables et ceux qui sont les plus vulnérables. Aussi, parler de cette pollution due aux produits chimiques et autres pesticides peut aider à réduire la survenue de certaines maladies et aider à préserver l'environnement ainsi que la qualité de vie des populations qui utilisent ces produits chimiques-là. Slide, please. Donc, il y a cet organisme des Nations Unies pour l'environnement qui, également, lors d'une de ses réunions, tient à ce que un plan soit mis sur pied pour que la planète soit protégée ou préservée de la pollution de toutes sortes et pas ricochet celle des pesticides. Donc, ceci démontre une fois de plus la nécessité, n'est-ce pas, de travailler à ce que les pesticides soient utilisés de façon appropriée pour préserver la santé de l'environnement et des animaux et des hommes. Slide, please. Alors, les prochaines étapes. Slide, please. Nous avons commencé à travailler avec l'EEB il y a quelques temps déjà, depuis le début de l'année. Et donc, nous nous trouvons à la phase d'exécution de ce projet. Can you go back, please? Slide 14. Donc, nous sommes encore à la phase 3 du projet qui vise à l'exécution, n'est-ce pas, de ce que nous pensons mener comme activité sur le terrain. Et il fallait commencer par cette session de formation qui se donnera place à d'autres sessions de formation pour que les OSC soient suffisamment outillés en termes de produits chimiques. Et après cela, nous pourrons élaborer notre plan d'action, des activités à mener sur le terrain de façon efficace. Et ensuite, les autres étapes du projet suivront. Slide, please. Donc, en conclusion, le ROCAM déjà de place d'activité qui constitue d'OSC qui met d'activité sous l'approche One Health. Et donc, constitue un bon tremplin pour également adresser le problème des pesticides, déjà des pesticides par nos populations. C'est pour ça que nous rencontrons là-dessus pour parler des zoonoses et autres sujets qui se retrouvent sous l'approche d'une seule santé. Et puis, le ROCAM également est prêt à apporter sa contribution à la connaissance et à la sensibilisation sur l'usage des pesticides et autres produits chimiques toxiques auprès des populations. Mais cela nécessite une formation des OSC sur ce que c'est que ces produits chimiques-là. Et aussi, nous donnons déjà merci à EB pour cette première session de formation, en espérant que d'autres pourront suivre davantage et outiller les OSC. Donc, sur ce, je vous remercie. Thank you very much. Aphrodite, thank you very much for your great presentation. Now we have some minutes for a discussion or for some questions arising after all the presentations. Another few minutes for the conclusions. I'll try to put together all the things we have been talking about today. And finally, Mrs. Marie-Hélène Evalin will close the activity with some words. So now if you have some questions or some comments, you have the opportunity to do so.
m'entend? Oui. OK. Merci. Merci beaucoup. Je suis Carmen Wembo Raphaël, président de l'association pour la promotion des albinos au Cameroun. Et je vous remercie pour cette session de formation. Je ne sais pas si ça pourrait être une commentaire. À la suite, on verra ce que ça va donner. J'ai suivi avec une très grande attention les différents exposés, et plus particulièrement l'exposé de celle qui est basée à Polanga et celui qui a suivi. Bien même, j'avais une préoccupation sur l'effectivité de la communication sur le terrain. Vous savez, les populations sont de temps en temps ou de plus en plus têtues et on a de la peine à passer des informations. Si je m'appuie sur l'exposé de la femme qui est basée à Mpolanga, elle a dit qu'on prend les patates, par exemple, à Meyomusala. Ces patates qui sont cultivées sans engrais, elle semble être la seule association qui s'approprie ou qui mange, on pourrait dire, de cette patate. Or, près de 95% des marchés camerounais est inondé par des produits très fortement cultivés par des pesticides très toxiques. L'inquiétude qui peut être une question ici est comment est-ce qu'on peut faire, quel est le mécanisme qui peut être fait ou qui peut être mis sur pied pour qu'on ait des produits sains, compte tenu du fait que la dame de Mpolanga a déjà un endroit où son organisation use ses produits. Et quelles peuvent être les mesures d'information qui peuvent être mises sur pied pour que, l'ensemble des populations comprennent que la patate de Meyomusala est la patate sur laquelle il faut s'appuyer, et quel peut être comment est-ce qu'on peut faire pour que d'autres régions du pays prennent l'exemple de Meyomusala. Donc, c'est tout cet ensemble de questionnements qui m'anime et qui fait en sorte que je me trouve face à des difficultés, mais il y a quelque part des possibilités pour que des produits sains soient appropriés, soient consommés par des populations. Merci beaucoup. Okay, thank you. Rina and Noemi, I think you can provide a French answer to this question. Can I answer or I wait for other questions? Yes, you can go, and after this we got everybody and we can give all the questions. Merci beaucoup, Mr. Kamini. Thank you, Mr. Kamini, for your question. I see your preoccupation is you are congratulating us for really working with farmers in order to ensure that we receive crops from different regions where they are being planted without pesticides. And you ask, what measure can be taken so that we ensure that the population also receive these crops that are pesticide free? Bon, je vais répondre en disant que la société civile est un avantage pour la communauté parce que nous sommes très proches des communautés. So we are very, very close to the community, to the people, to the farmers, to the agriculturers. So we know where the good crops come from. Sincerely, since I began to be interested in agriculture and in transformation, I buy my things, I transform from different regions, from different places, because I now know. But I bet you, je vous ai dit que je vous ai montré le céleri qui sort du marché.
how I show women when I sensitize them that celery and the pesticide in it, because most people are not even aware that some of those pesticides are used. I was very grateful for Rina's presentation, because she came up with some of the things I was saying, that sometimes that you see that pesticide in that crop, parce qu'on n'a pas laissé pour que ça finisse. The farmer was in a haste to harvest that crop to come and sell in the market. So he did not allow enough time. It was supposed to stay maybe 2 more weeks or 3 more weeks for the pesticides to be free from the world. But the farmer was in a haste for money. He had to harvest it and come. These are the kind of practices we should discourage. Teach the population how it looks like when those things have pesticide. And one of my plea that I'm pleading with EEB is that, please, we have to, before we get into that measure where they will know where they buy good crops, we have to teach them how to wash off. Please, ordinary water does not wash off those pesticides from the body of those crops, those vegetables and fruits. If we use ordinary water, it doesn't wash it off. In one of our experiments, I told you people something how we're trying to do an experiment with activated charcoal to wash those. So one of our work as well can be, when we use this thing,